2, 1, 0. You're live. Sawa, niaje wasee Abato Maisha States, video ingine hapa hivi Man Cave Talk Live. Leo ya episode ya leo nimeita Madaraka Day Special kwa sababu leo basically ni the 1st of July. June, oh my goodness. June. Got the 1st of June 2025. So leo ni Madaraka Day. Kwa sababu juu Madaraka Day ni nini? Just in case. Madaraka Day ni celebration ya ni kama Kenya ilikuwa self-governing. According to hizo ikasemaje, in Kenya celebrating its Madaraka Day is a significant Kenyan holiday, national holiday, celebrated annually on the 1st of July. July? On the 1st of June every year. It commemorates the day in 1963 when Kenya attained internal self-rule, Madaraka in Swahili, from the British colonial rule, making a major step towards independence. The key factor about Madaraka Day, meaning of Madaraka Swahili word, means power, authority, symbolizing Kenya's right to self-government. So kuna ile historical significance here. On the 1st of June 1963, Kenyan gained control over its domestic affairs through foreign policy and defense, remaining under British authority until further independence on 12th December 1963, Jamhuri Day. Mona, napigiwa simu hapa hivi. Ona hivyo sasa, so yakonga hivyo sasa Kenya. So unifadhia nipigia simu. Siwezi shika sahihi, niko live. So that's what Madaraka Day is, just in case. Mona. So turudi back to kila kitu. Kuna naye ameingia hapa hivi. So kuna swali ingia mapema hapa hivi. Kulikuwa na Kwame alisema camping here, waiting from Kayole. Nimeka jina yake kweli hapo. Kwame ndio hapa hivi, alafu Gato, alafu kuna Humphrey. All things are turning out to be hard. Student visas has been suspended. F1. Humphrey ana complain hapa hivi, anasema, oh, hello all family, hope everyone is doing good. Long time kuingia live, but I'm back. Oh, sasa Sasha McKenna anasema I'll be Sasha McKenna. Nani Sasha McKenna? Namjua? Sijui. Watu nitanga albino watu specific. Hiyo jina come from a different side of things. No. So that's what it is. So ndio Madaraka Day. So mazee leo Veni. Oh yes, kumbuka Veni. Kumbuka Veni. Nimesema albino mtu specific. Nakumbuka Veni. Nimekumbuka kabisa. Potea wapi bana Veni? Potea wapi? Hiyo Sasha potea wapi? So ndio Madaraka Day. That's what it is. Leo niko lucky sana kuwa hapa, by the way. Niko very lucky sana kuwa hapa. Singekuwa hapa leo. Hata jana niko something ili happen. Ilikuwa Friday evening. Ilikuwa na makarao alikama wakanibamba. Nikakuwa detained for 2 hours until wife aka-explain kila kitu, alafu ndio nikatoka. Sijui kwa nini. Okay, naweza pigia story haraka get out of the way. Wife alishia hosi on Friday, alafu alikuwa na injuries. Sijui alikuwa na nini, akajiumiza kwa mkono ama kitu hiyo. Alafu kuna injury moja alikuwa naye kama komtoi 5-year-old. Sijui bone ilivunjika kama komtoi. I think so. Kitu hiyo. Sijui specifics. So akaenda hosi. So kwa x-ray daktari akasema ati kuna bone moja imevunjika kwa karibu na elbow yake hapo hivyo. Alafu kwa mkono hapa mbele. So which hapa mbele iko poa, lakini hapa nyuma kuna bone imevunjika. Kama nilifanyika, akamwambia ni kwa mtoi sijui 7-8-year-old alikuwa na horse. Alianguka kama ride horse, akaanguka akavunjika hiyo bone. Lakini imekuwa for a long time, lakini nasikia poa. Niko poa. Good to see you. Sasha Makera nakuona. So basically according to the procedures za hosi, wala soga hosi wanajua hiyo story. Akatoka hosi akakuja home. Kutoka home, I think one of the nurses alireport kwa karao. Unaona? So basically sijui Jumini hazi wake. So wakataka kunitafuta mimi sasa. So mimi nimeisha tu round zangu, nimekam home na kupula kwa garage hivi, naona makarao gari 3 zimekam. Shindo ala, kwa nini imehappen leo? Kwa nini aje? Kidogo nimeambiwa, can I talk to you a little bit? Kutoka nje. Tukapiga karawati, kwani ni aje? Mko mnapigana na wife leo ama nini? Nikamwambia, hapana, tulikuwa tunapigana, tunabonga. So argue once in a while, alafu argument inaisha. Random topics, inaweza kwa politics, inaweza kwa nini. We just argue all the time, kitu kama hiyo. Ati mazee unajua alikuwa hosi leo, kuna kitu imetokea, ati kama ako na injury fulani, na hiyo injury haikuwagi sustained na self-inflicted. Yoga na mtu mwingine na inflict. So mlipigana leo ama nini? Nikamwambia, hapana. I don't think so.
niko kwa house sasa, bahati vile nilifika kwa gari yuko alishafungua garage. I think wifi alinotice garage imefunguka. Bonga bonga na karao kidogo, amemuita bonga bonga naye kidogo. Kidogo hivi nimeambiwa you're under arrest for domestic violence. Nikafungua pingu kaingisha kwa gari. Sasa naweza what? Sasa ndo okay, leo maisha imeisha. Ilikuwa Friday usiku by the way. Sasa sema akia nani? What? Mimi okay, sasa nimekaa karao nisema sana uliza karao what's gonna happen to me? Akasema naingia ndani weekend mzima, alafu naenda kuona judge on Monday, alafu kama Monday labda ndio ataamua what to do with me. Nikamuuliza sasa okay, wife alisema nilimpiga ati aliita karao, mimi sikuwa najua. Sasa sikuwa najua. Explain nao kidogo, akaniambia we are free for now, akanifungulia nikatoka. Mimi kajua nishaenda ndani, kajua story ishaisha. Ndio makarao na siku resist, jua mimi ni msemo mweusi bana, unaona. So lesson ile hata sijui lesson gani. Niambia wife mazee kuwa careful. Ukienda hosi na uko na injury, usiongee vitu zile za trigger karao. Unajua kama wewe ni mweupe hii country, mtu mweusi unaweza weaponize mtu mweupe against mtu mweusi anytime, unaona. So walijump to the conclusion that nurses are there to protect. So sawa, lakini sikatai, but ili end up yani karibu niingie kwa situation bure, unaona. Niko kwa hao yangu nimefungua pingu, nimeingia ndani. Sasa sijui wife alisema nini, hata kimuuliza kama na argue ni kama na try kutoa hiyo responsibility, si kama sure kuna kitu ulisema hiyo hosi. Alienda hosi usiku evening, yani kama ilikuwa sijui 10 usiku kaa tumeenda kulala, hiyo which is si poa sana kudo hivyo. Mbona unaenda hosi usiku? Unajua inakaa suspicious, unaona. So ni kama ina contribute. Ukienda hosi 10 pm alafu uko na injury alafu umetoka kwa hao, nikawa anataka kuniseti mimi. So mimi natoka around adoni, unajua nikamwambia huyu mother do job bana. How many kids do you have? Nikamwambia I have 4 kids. So nakwaje nimemchapa na mbona hajaumia? Si unamwona pale akibonga na nyinyi, ameumia wapi? Hata alikuwa hosi na akaona consistent. Kama inakaaje? How consistent is it? Mpaka mimi nilimpiga. Ati kuna kitu mdu, nikamwambia hapana, sio kwa tuna joke tu ile. Hakuna kitu mimi sijui. Anyway, lakini kuna kitu ali explain, ali explain hosi ilikuwa consistent na mtu ni kama wali conclude ni kama vile kuna abuse, yani mtu akataka ku abuse na mali yanatoka kwa hao yake, hiyo try kuficha hiyo story. So ikakaa wani wamekam kunibamba yani. Sasa mimi mnanishika mimi kaki ya nani? Okay, anyway. So ndio story inaendelea. Sana ngojea nisikie jaji atasema nini. Juu alisema kuna report tatuma barua sijui nini nijue kunaendaje. Lakini niliwachiliwa. Nilikuwa ndani saa hiyo sikii. So pia mimi leo nina Madaraka. Unaona. Kuna story more, kuna details more, but sitaki kubonga story more, na try tu kuibrush through niseme tu that's what happened. Singekuwa hapa leo, ningekuwa karao ndani. Imagine kesi kama hiyo. Unajua ni poa kuona kesi ile kitu umefanya. Kitu hujafanya yani maze ni hiyo world ni interesting. Anyway, snap of a finger naambia unafaa kuwa very careful. Juu ukideal anytime una deal na mtu mweusi kama mimi, sio onekana kama tuko violent, tuko kitu kama hiyo. So na conclude haraka labda namchapa. Kaenda hivyo bwana. So leo ningekuwa ndani mbaya. Unaona? Sema maisha yangu imeisha sasa. Unaona? Kutoka ndani ningeshinda hata sijui nini inge happen. Labda stay na watu wangu tena. Ndio nikamwambia watu hii mazee, you're so lucky. Did you see the cops? No, we didn't see. Wali sleep through kama nothing happened. Anyway, sasa this will happen hii weekend. Out of the way. So Madaraka. Mara moja na try kuanza some questions hapa hivi. So hiyo ndio muhimu. Ilikuwa tu ile off the cuff. So kwa TikTok kwanza haraka na try catch up. Kuna best yangu hapa hivi Sasha. Unaona hapa hivi. Miss Lydia pia ameingia. Niko good sana. Good to see you. Mwoga na TikTok by the way. Ako najua labda. Siku hiyo best yangu niko TikTok. Pole. So that's what happened to me yenyewe. They came for you. Yeah, walikam kunitafuta. Waliza, are you Albert? Nikasema ndio. Kaambia we want to talk to you. Nikajua, this is what just happened. Naona nini? Kama nakujua na okay, hii ni intention. Naona. Niko ndani. They checked babies all over the body. Yeah, kutoka hiyo nurses. So hiyo injury. Na huyu ni wife, mtu mkubwa. Si nini? Ako na injury consistent na kitu kama injury. I don't know, man. Mimi sijui. Walimwambia kuna zile safety practices. Namwambia maybe juu yeye ni mweupe, ajui implication ya mtu black. Yani wao wanawake weupe they can weaponize their weupe yao kwa mtu black very easily. Snap of a finger. Utasema one wrong thing msa ameingia ndani. Naona kuna hiyo history hiyo. Ili wala sahau kama hiyo history jai exist. Haijaisha by the way. Ubaguzi jaiisha ina exist. Karawa atakam kwangu. Sasa leo mimi nikamwambia sawa, nipeleke tu nikafungua ndani, I'm comfortable, ukafungua macuffs kidogo zikakuwa a little bit comfortable.
Sema saa hii ni usiku nafaa kulala, nikalala tu nikangojea. Hata nikatoka kwa gari kama 2 hours. Nikiangalia na ile time tangu nifungue garage mpaka time nilifunga almost 2 hours hivi. But anyway, hiyo ni story ya siku ingine, tutaongea hii story baadaye. So wasee naona kama wasee wanaogopa ni kama sijui DV itachange. Baadaye kumbuka hii story ya DV ilikuwa, hii kamera inakaaje funny kwani? Iko poa sijui. Okay, kulikuwa na vitu mbili zina happen before. DV ilikuwa sijui ni which year exactly. Outra kusema naweza kupatia kama ile in my perspective ile understand this system. Kama mtu nimeenda countryside for a long time, just to make it clear. Every small town in America needs immigrants, regardless of political rhetoric. Naweza sema hivyo. You understand? So from perspective ya hapa nakwambia ukweli. Every small town in America needs immigrants. Kwa nini? Wananid ile fresh blood. Kwa sababu ukiangalia poa kabisa hizi ma counties ziko outside the city, most of them. Kama sasa nimeenda last week on Monday, ilikuwa holiday, ilikuwa Memorial Day hapa hivi US. Memorial Day. Nikienda kwa kina wife. So kulikuwa na my uncle wa my wife's dad's brother. Uncle in law kutoka hiyo. I don't know, mimi sijui the way wana describe hizo vitu. Alikuwa anaishi kwa farm ya grandparents wa my wife. Sasa nataka that I'm thinking while I'm doing that. So if asemaje, my uncle passed away I think 3 years ago, but he was the last living. Kuna wawili mbake, but hiyo mmoja anaishi mbali, akona shamba yake. So akanaishi kwa hiyo property ya my grandparents, alafu amezikwa huko, they are buried there. So when he died, akabaki wife yake, akabaki kama peke yake. Sasa he didn't have any kids, so wife yake akauza hiyo property, she sold it. Alafu kamkujua kumbe wife yake kwa hiyo familia kina wife, kumbe I'm not the only African American ule married into the family. Huyo the uncle's wife ni black pia. She anaitwa Harriet, sijui ni Harriet ama tukaa hiyo, nimesahau jina yake, but nilimuona ni black pia, African American. So akauza hiyo property, but because aliuza, wife alitaka tupeleke watoi wetu waende kuona graveyard ya grandfather yao. So that was the whole thing. Alafu since the uncle is not alive anymore, kulikuwa na ile animosity, ile brotherly whatever, so ilikuwa very uncomfortable kwenda kwa hiyo property bila gun, kama una gun, because he can shoot at you akiona msee wote wa familia. That's how serious it is, by the way. Hata brother in law alikuwa na magun kama 3 just in case anything goes down. Kama should I get up? So tuliona hiyo property for the first time. Sijaiona before, nishaona hiyo graveyard, by the way, that's about it. Alafu tukaona hiyo property. Hiyo property imekuwa the same the last 36 years, tangu 1989. Sasa nikauliza wife, kwani nothing has happened to this property tangu since 1989? I think ni over 100 and something acres, 123 or something. Akaniambia, back here in the country, nothing changes. Everything stays the same. Kama hapa nikiangalia hii tower hivi, the only new thing I can see kwa hii street hivi, maybe ni hii building imekuwa remodel. That's it. Things stay the same. So hiyo ndio projection yangu nasema hivyo. So basically, napatanga hivi, countryside, when the kids get older, wakienda university, they never come back home. Au enda kabisa. They live in cities. So napata kuna drain ya wale the kids in the countryside, when they leave, they hardly come back. They never come back. So kuna hiyo problem ya city does not really survive. Ile sababu if you have old generation, old folks wanaishi kwa city, all the young energy imewatoka, how do they run the city? Haita grow, haita do anything. But if you bring immigrant community, somebody from a different country, who's just happy just to be in Wadena, for example, just to be in Wadena, Minnesota. Just Wadena. I just love being in Wadena, Minnesota. Adasamati, oh, I live in the country. No way. You don't do that. Adasama, wow, I love just being in America. Anyway, in America, hata kama ni countryside. Alafu wataishi pale hivyo. They will put their kids in school. So schools zitakuwa revived. They'll need healthcare. Hospitali itakuwa booming. They'll need like services, kama government services. They'll need apartments, a place to stay. Sababu hao wana shamba, the immigrants. Wata rent. So meaning ita boost economy. Besides the politic of the day. Naona. Kama sahi ule whoever administration ya sahi, I think from Donald Trump to Stephen Miller, ndio one of the instigators wa history yote. Jina yake ni Stephen Miller, by the way. Alafu pia kuna story inaendelea sahi ni kama wife yake amehepa na Elon Musk. I don't even know, whatever. You know, rumors are making the rounds. So kuna ile anti-immigration kwa hizo city, but the cities are dying out. Mimi nakwambia kweli kabisa. I was there the whole day on Monday.
nishaona huko before, nothing changes, everything stays the same. Juu the things that pamper the economy, nishaongea kitu before, human beings kwa tao ndio wafanya tao inakuwa thriving because you buy and sell. Unajua, if you know how money works, pesa hiyo happen nini, money works when money is flowing. Hata hiyo story ya pesa ile ya currency, you talk from moving water. Unaona, currency river, banks, the bank of the river. So banks na make sure the money is flowing through the channels. Unaona, currency ina flow kama current ya river. So when money is moving, that's when money makes more money. Understand hivyo. Ukichukua pesa we save under the mattress, you're losing value every year due to inflation. Kama ni 10,000 itakuwa 9,000 something. You'll be losing 3%. But ukiinvest kwa kama certificate of isawaje, CD, certificate of deposit, itakuwa make 3%, 3.5, 4.5% every year. And angalia ile podcast ya Akon akiongea kwa podcast, anaongea hiyo certificate of credit, ED, ni CD, certificate of deposit. So when you keep your money and hold on to it, ina lose value. When you invest your money, ina produce more babies. Nikikopi nani Myron Golden. So that's how it is. So kama unaogopa, technically small towns needs immigrants regardless of the political rhetoric. So kuna ile walikuwa na ile mandate yao, they use their political rhetoric wakawin election, wameingia ndani, however they did it, whatever. So saa hii they will champion this for a while, lakini hata kama kuna policy zao, however bad they are, one time down the lane, pike ni whatever jina pike, somebody atakuja semeaje, let's just be reasonable, cool down hii political rhetoric. What do we need? Small towns need immigrants. Kwa nini? Fresh new spirits. Sawa, because they need fresh new spirits kuja kubuild hizo tao, they will craft a better immigration system ya kuintegrate watu, kwa sababu hao wazungu ukiwaambia wengine waelewangi. Kama ni explain brother in law, kamwambia for an immigrant to become a citizen, kama ulikam na green card, ni 5 years minimum. Marriage could be 3 years ndio, but still ni 5 years. Kama ulikam bila mapepa kabisa kama student, ukioa itakuwa 5 years. Ukienda the other route here, it could be 20 years before you become a citizen. So ni process, unaona, process sana, which is it breaks down the system. Juu hawa sasa wana integrate kwa society, they don't get to enjoy the fruits of their labor. Ni kama taxation with no representation for 20 years, then you start enjoying these things. So inafaa kuwa na a better immigration reform system in America. Sababu hii country waliiba, ni ukweli kabisa waliiba. It's so big that ijaijaza kabisa. Ukiangalia kama inafaa kujaa kama China, 1 billion people by the way, tuko 350 sahi, na kuna so many empty and inhabited. Kama Minnesota iko na 5.8 million population, na hii ni kama a country by itself. 5 million, Kenya iko na ngapi? 65 million, imagine. So they need people here. Ile tu lazima wako na vet in the right way. That's my opinion. They still need people. So Q&A tuendelee hapa haraka. Nimemiss nini kabisa? Kuna vitu kadhaa hapa hivi. Nurses are there to protect. Alafu pole. One of nurses must have reported. Ndio wale hiyo ni new story. Hii device visa fee imekuwa approved. Ilipita Congress, bakumbuka the political power party in power ni Republicans. Wako na president, wako na Senate, na wako na House. But still, kwa hizo ma Senate na ma House kuna wasewaga middle ground, awaga ile neutral. Suppose kama mimi ni candidate, mimi ni independent candidate, kama temewa the first district of Minnesota, alafu mimi ni independent. I don't want to piss off watu wa Republican ama watu wa Democrat. I'm a centralist, katikati. So nikipata vote kama hiyo, I have to consult with my constituents. Kama are they for it or against it? Because I want to win re-election. So what to vote according to their interest. What do their people want? So bill ilikuwa pass na House. Of course ni under pressure kwa sababu ya presidency, but the president wants to make sure that policies zake ziko pass through, ndio feel kama may succeed. So inaenda kwa Senate. Senate yoga na different criticism. Kuna minor na major senator kwa kila state. Kuna 50. So 100 all together. Wata decide pia. Lakini somewhat, it's sure, lakini somewhat. Senate yoga a little bit more reasonable than House. They will take their time to angalia kama policy to affect country in a whole. Sababu kama nyinyi ndio Congress is supposed to make laws decide your country, if you push through some bad policy, next election cycle mtakuwa kicked out nyinyi wote. Naona kitu hiyo. So pia hawajali job zao.
So mi niko na faith na hii system, if it works, that they'll do the right thing. So siwari mambo ya fee, hata kiko fee by the way. Kama una come states, una come states. Mi sijaiona kama kuna, mi nilibaingi tracks zangu na deni. So wala sio chukia deni, sijui what do you mean by kuna hiyo credit system. Mi nilibuy track na credit system. You leverage other people's money, alafu unaifanyia business, alafu you get profit, you pay it back and you make some money on the side passively ama actively, whichever you do. Siona kama fee ni anything, usiogope. Najua kuna wase wangu wanatuma commentary za social media wana update. Sometimes ni ile they are reporting what's happening, alafu ina bring ile scary tactics kitu kama hiyo. Unajua scariness, ile unpredictability na scariness sells. Unaona? Bad news sells faster than good news. So good news itaka maybe kesho kutwa. Bad news itafika 2 seconds. Ina travel faster. So mu sema tu just wait and see. It might go through you, wapeleke hivi, alafu rudi chini, alafu iishe. Unaona? Kama mimi niko na kesi sahi, ati kesi ati niko na chapa wife yangu. So I have to prove myself. I don't know what can happen, but nangojea barua. Do somebody report kitu fulani. Unaona? Kama kuna njia, naweza ni suio msali report kama naweza. But sahi sijui ilienda wapi. I don't know who made the report, but kitu kama hiyo. So be patient. Hata kikam, kama unakam. Mi hakuna kitu kustop kudu kile unataka kudu, by the way. Sikudanganyi. Nothing will stop you. Utakiwa obstacle, utaiskip. I don't think so. No. So tuendelee. One of the nurses must have reported, woi pole. She should be careful on how you answer those questions about nimwambia kwanza hiyo, the first thing kubongana mabesti yangu wale more na close associates, people that when things go down move pigia simu. I have some really good friends, kuna circle yangu small hivi kidogo, people my age mate. So mmoja aliniambia vile alibonga vibaya, lakini kama karao aliniwachilia, that means hiyo kesi tena inaweza ni kama misunderstanding, sababu your wife alisema I didn't call you myself, why did you show up at my house and I didn't call you? Aliwaambia hivyo, lakini kamshoaje, there's something you said in the beginning, ile kwenda hosi kwanza 10 usiku ni kind of suspicious in a way, because ina create ni kama you're running away from something, unaona. So mazee, sijui kwanza leo mtoi wangu mmoja ule mkubwa anakuja, nafaa kumpick, hopefully anakam, sijui kama mingia ndege, nafaa kuingia ndege by 1 nambo update, unaona. Madaraka za change mind last minute, sijaijua hiyo story. So I'm a little bit excited and scared at the same time. So nasema hivyo, so hii kama kilenda duni ile ndambring, sijui nafanya sababu nimwambia, sijui kama nimwambia kuwa very careful how you answer questions. Kama wewe ni mtu, kama umeoa mtu mweupe, msema mweupe juu ya hizo social media, hizo vitu zingine, alafu kuwa careful the way your husband wife anaongea about hizi vitu, especially kama umeoa dem mweupe na wewe ni mweusi, lazima kuwe very careful the way anajiaddress akienda vitu kama hizi hosi. Kuna things that na bring suspicion, unaona. Sasa mimi nauliza, naweza chapaje wife yangu na she's a mother of my kids, tunaishi hapa kwa hao, she's a stay at home mom, how is that good to my brand? Ni kama, so niambia the wife, wewe ndio unaita karao, sikuwaita, nipatie simu, hakuwapiga simu yenyewe, si sawa, nikasema si aliwapigia, lakini there's something she said kwa hospitali ikatrigger hiyo story yote kwa kunitafuta mimi sasa. So anyway, hii ni story yangu anyway. So keep some things personal. Mse, you're taking too much on the public forum. Kitu ili happen. Yani si ati ni kama ili happen. Mtumia mse anasema kama publicly. Muongee hizi vitu kama example. Most of the time si ati na keep private. Most of the time kuna vitu hizo happen zile somebody can learn from my experience. So more gonna share. Sija share all the details, asma tu ile na share tu ile specifics. Ikikuwa mbaya itakuwa mbaya. Mimi sikuwa najali, by the way. Ukishakuwa old kama mimi 47, man, nothing matters. Ala nikipigwa nje mbwe, okay, start all over again. Unaona? Wapi? Maybe sitakuwa na watoi tena, but maisha yanaendelea tu, unaona? Kuna best yangu wali start over. Sikuwa tina muongea vitu zile, it can help somebody else. Hiyo ndio the whole forum ya hii. Si ati I'm telling my personal stuff. Labda unijui poa, by the way. Nikiongea mambo ya business na tracking na how much do. Hiyo kwa public, kama nikwambia wase you can do this. See, everybody will do it, by the way. Ile tu example ni ile, kama umeoa mtu mweupe akienda hosi aongee kitu fulani, kuwa very careful. Something can come out of that. Unaona? Hii ubaguzi jaisha, iko tu subtle, iko tu within. Asa mangaje, kuna ile nilidu kama couple of ni systematic, hata nitakuificha kabisa, unaona. Tena hiyo story anyway. So ndio hivyo bwana. So YouTube, sijaenda YouTube. Musama juu example, I always share my personal example. Musama hivi, kuna walisemanga hivi, a fool learns by making his own mistakes.
maybe unataka kuquote Bible or something, but a wise man learn through other people's mistakes. Sawa, namuona hivyo. Nilijam sana, by the way, nilijam sana. I was like so disturbed. Nasema kumbe, yani ulisema nini? Nikaona labda ile kuthink pia just kulala, just jalala vizuri, nimelala saa, nimeamka saa hii asubuhi ndo nimekuwa fresh leo. Hata nataka keep everything minimum. Unaona? Hata I'm trying to be so careful, kwa sababu one of my biggest objective kwa hii maisha yangu saa hii, kama nizaita maisha states, mimi personal experience, naambia kweli kabisa, one of my biggest achievements I can make is my youngest daughter akufike 18 aingie college na move out. That's it. Naona anything ikifanyikia saa hii, as long as mtoto wangu afike 18, yani akuwe adult, ile tu I raise them to be responsible citizens na kuwe independent, my job is done. Naona hata naweza enda niweze travel the world, but hiyo ndio just my main responsibility is a parent, ndio mu prioritize hiyo. One of my priorities ni kuwa parent. That's it. After that, I don't know. No. So that's what I try to share. Labda una feel kama na share. Ni kitu it will help somebody. Something that just actually happened. Mimi sikumpiga, najua hivyo. No. But they can do whatever they want to do. Unaweza spin kwa hivi ama uzuri, mi believe na hii system ya hii state ya Minnesota. Hiyo nga progressive, but hata kama kuna ubaguzi, somehow kuna watu kwa leadership outright ku speak against it. Unaona? Kama say attorney general wetu wa Minnesota, attorney general ni Muislamu, nimesahau jina yake. Alikuwa ndio nani ile seat ya Ilhan Omar ilikuwa yake before. Alikuwa Congress. Sasa hiyo attorney general hapa. Alikuwa re-elected tena for another 6 terms. So kuna watu wanajali. Minnesota is a very progressive state. Kuna Republican, but Democrats hawa kama wamedominate in a way, kwa sababu Democratic Party hapa nitwangaje DFL, Democratic Farmers and Laborers. So our champion rights za farmers na za laborers. So angalia, which cities have laborers? Big cities. What about farmers? Countryside. So inachukua a huge chunk ya country na huge chunk ya city. So mupe na hii state, by the way, yoga very progressive. Unaona? Sijui ni Lutheran ndio wengi wao wa Jerumani. Lutheran ndio the dominant religion hapa Minnesota. So ni wale Lutherans are very progressive. The Germans walitoka Catholic Church, basically ile Protestants, kitu kama hiyo. Niliambiwa hivyo na pastor fulani Lutheran. So I'm just repeating words. Maybe sijui, unaona? So that's what it is, by the way. So usifeel kama napatiana information. I give out my information as long as it helps you. Kama ikusaidii, no. Maybe I'm not the right guy as kusaidia. So huyu ni Feba, pole sana. Msipatie pole, iko poa by the way. Nikasema tu kama singekuwa pale leo mngejua kwa nini. Naona. So it can happen. Naona. Things go wrong. So sorry for that. I'm here asking myself, what if it was the other way around? Angekuja angemkujia, unasema nini wewe? Angesema tu, oh, you just make peace or whatever. So you need double standards, by the way, double standards. Nishaambwa na judge before, nina kwa judge mmoja kulikuwa na nini, kuna group fulani tonga fathers, mwanga kwa group fulani hapa ili fathers something. Ni vile they started manipulating me, nikasema sitaki story. Naambwa, why don't you come for the meeting? Nikamwambia I don't have time. 11 I'm working. Ndio sasa nakwambia kwa nini siwezi come one. I'm still in a group ya fatherhood Minneapolis, lakini I'm a silent member, kitu kama hiyo. So ungeleka any possibilities. Ndaambia baadaye, hii ni story nyingine tu. Ndaambia baadaye. If you really want to know, na make a video about it baadaye. Just in case. Tuliambiwa hivi na huyo msee judge kabisa, sitting judge wa Minnesota, sitting judge. Sio tongaji nimesahau jina yake. Alisema kwa hii state any case ina involve domestic outside na the woman side first. Okay, let's break down into counties. Kuna Hennepin County, Anoka County, mostly on a mind juu ya the lady, the woman, kwa sababu yeye ndio the mother of kids. So what aside na yeye itakuwa more weight towards a woman. So kama mimi nikipiga simu, nothing's gonna happen. Iweze kuwa vice versa. It's good to know these things, by the way, kwa sababu unaweza kuwa I take for granted, alafu wasewa jui, alafu you walk into this situation na ukujua what to do, alafu ujimesa pata zaidi. Sasa naliongea story fulani ya mtu fulani. So these things happen. Usifikiri kama ziwezi happen. Inaweza happen. Unaona? So trust uko fit kabisa. Niko poa by the way. Mimi mmoja nilala nikaamka nikakuwa na high spirit. Kusema unajua nini? Life yangu imekuwa this is one day something. Kuna vitu hard zimenifanyikia before. Sijawahi hizo story by the way. But nikiongea kuna ile vitu siwezi ongea ziko subtle, ziko behind, lakini siwezi ongea juu they're too personal, but believe me, worse things have happened to me before. Unaona? Encounters ile false accusation.
Saa albo nasikia DV itakuwa tunalipa kuapply. Yeah, ni hii administration inapushiwa agenda. But hiyo si big deal. Come on. Kuna another way. Nisha explain you already. So Derek Jenga asema look, Derek Jenga. Sikia jina Jenga Moga na feel too. Inani hit. Juu kuna best yangu moja tuligrow anaitwa Jenga. I like your consistency in video posting. Daniel Muli. Niko consistent kweli? Moga na kama schedule hivi. It saves me from a lot. Niko na schedule. Niamua niko na post every other day. Just in case niko busy job. Juu every day ilikuwa hard kidogo. I tried. Nili burn out na every day. Alafu pia upati video enough time ya ku reach. Hisi channel kubwa by the way. So siku hizi nimeona ma 1A edits hadi na feel najua laws zenyu sana. 1A audits. Oh, sasa kwa zadu sasa naelewa. So umejua kama mimi kuja hapa States by the way, Vic ni videographer huko Kenya by the way. Vic Waiganjo. Sijui mbona na YouTube channel. Dude, wewe ni videographer. You know this thing. Vic, by the way, take a camera, put it on your face and talk to it. Kama mimi. Alafu utakuwa awkward in the beginning, alafu you'll get used to it. I don't think I'm used to it yet, but I'm feeling some type of way. Nikienda kuwatch everything back ndakumbuka mali nikana nyie mtajua, lakini mimi nasema oh, that time I was so scared. Anyway, unaogopa kidogo, there's that fear, but hiyo fear ndio mzuri, inakufanya uthrive. So Vic mazing yeah, mbele wacha kwa nyuma ya camera, go in front of the camera. Unaona ili tunasema hizi, ambia wase don't go for views. By the way, sijui kwa nini watu go for views. Views na coming is to come. Kama unaanza channel, views to come. You just keep doing your thing. Hasa manga consistency beats luck, good luck. You get that making sense. You have a good luck. You'll be lucky when you're consistent. Sometimes when you won't be lucky when you're just standing still doing nothing. I don't think so. People in motion, they all get lucky. So when you're rushing towards a direction, then lucky kumali. Think about video game. Anyway, so ndio hivyo. Utazoea hiyo kitu. Lucky na kamingi kwa wale wasona. Nesa hiyo siwezi kumbuka sahi. Mind iko place ingine. Pole sana. Oh. Msijali wase bana. Niko hapa leo. Si nimeko hapa hivi. We learn a lot through your personal experience. Big up. Nataka kusema hivyo, more share personal experience. Sijasema so many details. Si ati ni kitu ati does it help to kama sema hivi. Kuja hapa hivi tracking in the beginning, kuna wasa kwa mambo ya tracking, alafu they keep it to themselves. They don't tell anybody. Umeona? Hata me I went through that experience. Kuna wasa kwa najua hizi vitu, when you ask a question, they never answer you. Utaipata answer by the way, whatever you do. So kasema unajua nini? When I get this chance mimi mwenyewe ningie tracking, I will tell. So hi Albo, how can one know his or her picture to apply TV lottery is 600 by 600 pixels without going to the cyber? Keith Omolo. Ni hivi kwa how if you take with the camera ama nini? Kama ni kwa simu naweza kushowaje sasa Keith Omolo. Kuna kama mimi niko na iPhone, labda kila mtu ana iPhone. Najua iPhone watu wa US ndio na iPhone sana. Just chukua iPhone na deni by the way. Deni. Just in case you're wondering. Msanachukia deni. Unaona? Ile ilikuwa nini nakumbuka video fulani anataka kusema sijui kama itakuwa controversial. Kuna ukichukua kama sasa sema niko na picha hapa hivi iPhone, iende kwa photos hivi. Sina photo hapa, hii ni video. Tafute photo. Uko na photo yoyote kwa video, kama hii ni photo yangu hivi hapa kwa phone, ngoja nione kama naweza kuambia. Ukislide up kwa sijui sina Android hapa, iko juu upstairs. Kuna yani kwa hiyo photo yenyewe utaislide up ama down. If kama ni iPhone ukislide up itakushow meta data. Hiyo nini? Hebu nione kama naweza chukua picha moja hapa. Niwaambie exactly. Niko naambia say 600 by 600. That's what you do by the way. Kama umepiga picha mwenyewe. But kama uko na kama sasa hii ni yangu, unaona hii ni yangu ya Maisha States. Hii ni Maisha States. Inaonekana. Hii ni picha yangu ya Maisha States. So nikislide up nifanye hivi, alafu ni slide up. Angalia. Na hapa chini. Itasema hivi, hii picha nilipiga Thursday, May 27th. Ile nimeifungua saa hii 2025. Adjusted. Imesema hapa hivi. So iko hivi inasema no lens information 0.3 megapixels. Alafu iko na 500 times 500 30 kilobytes. Ndio nijitumia. Ile original itakuwa 600 by 600. Lakini ukishare through devices sometimes ina compress. So metadata hiyo itakuwa kuna mahali show me more information, itakwambia exactly ni 600 by 600. Ama unaweza enda online, nimesahau hiyo website.
uchukue hiyo picha uiupload, alafu itakwambia kama ni 600, alafu utaconfirm. Mostly ukitumia hizi vitu, either tumia email, usishare kwa WhatsApp, juu WhatsApp sometimes ina compress hiyo file, kwa sababu ile ina transmit ni a lower version. That's how you know. Ama pia when the green card is ready to go, piga picha tu ile iko square, that's it. Alafu ambia wase, enda kwa studio, alafu watakumekia picha, but usi exchange through different medias. Kama ni kwa email, keep kwa email, alafu download kwa computer when you want to use it, alafu upload, that's it. Sasa Keith Omolo, hope umeelewa hivyo. That's how you know, by the way. Kwa phone una slide tu up, itakuwa na metadata. Ndio maana ya metadata. Every time you take a picture, kuna information inakuwa saved about that picture. That's what it is. So anything else kwa nini? Leo sitakaa sana, by the way, na nachukua my daughter sometime saa ngapi? Jioni leo, unaona. So column box asemaje? Mungais sio amaringo, ni racism over US. Have to develop tough skin. Tracking is rough. Degree ni easy. Sasa asema hivyo Mungais. Anamjibu Mungais, you keep doing you inspire a lot of us. Si ati kuna enemy, labda anijui, labda amenimit for the first time. Yule kama ni yeye anamuaddress ama nini. I wish Mungai Empire. Hawa watu wa Marori wako na pesa lakini maringo. Mungai Empire. So na Mungai labda nijui, labda nimit for the first time. Unaona? So anaanza kwanza kama mkamna ile virtual signaling. Hata sijui nimemisaje kitu Mungai. Si ati watu wa Malori. Mimi si mtu wa Malori, by the way. Do this, do yourself like a due diligence. Enda kwa Maisha States, hata YouTube ndio na history. Juu WhatsApp sina video mingi sana, zile short. Enda uangalie my first video when I started, hata skip ona video kadhaa, alafu you'll get to know who I am. Mi siko na ringa. Kuna kitu ya kuringa na kuna kitu ya kutoringa. Kama semaje, nikikaa hapa hivi kwa WhatsApp, unaniona kwa Mungai Empire, unaniona kwa phone maybe, si ndio? Hapa ni TikTok, niko YouTube pia. Enda uangalie YouTube, unaona hivyo kitu hiyo. Ukikam tu ni ile tu na kuna wasawaga na hiyo perception. Unaingia online ukiona, you see things from a negative perspective. Mimi kiangalia msemaje, okay, acha pata example nikasema kuna mse fulani mfollow wase wale ma content creator nimefollow YouTube. So kuna mse aliandika nani comment ya nani huyo, content creator ni funny by the way. Ukiandika mtu content creator comment mbaya, they can make a video about it. Hata Mungu get so many nasema, should I make a video? Sema no, labda msa anaona kama anamuingilia sana, acha nimwachie hivyo. So kuna mse aliandikia nani, Timo ni huko UK, akamwandikia ati wewe huko UK unaendesha Mercedes Benz ya 2012, I think ni msako States. Alafu ndiye akamjibu akamwambia, hata vile Timo alimjibu akamwambia, mimi sinuangi gari ya deni, something niko na deni every month. So Timo, of course Timo ana understand hivyo. Timo ni mtu banker, ni accountant maybe, anajua story. So vile you make moves zake, you make calculated moves. Sawa, mimi sijui life ya UK, so siwezi comment. Lakini vile alimjibu, huyo msanii alikuwa anaandika hiyo comment, misunderstand Timo. Labda also think hivi, because you're in social media, you're making a lot of money. Mse, kuna msanii kuna 1 million ama kuna 300,000 views, nini itongaje? Followers kwa TikTok ama 1 million views kwa TikTok, na bado ni maskini. Sijiko na getting your concept. So msema hivi kama uweze jua. Mimi naweza kuwa labda niko na ni how many 9,000 subscribers on YouTube, 12,000 ama 13,000 on TikTok, lakini I don't make my money from TikTok. Mimi nimekamingia hivi kushare information. That's why my videos look weird. Naweza post BN in concert leo, kesho ni post car show. It's like I don't have any plans. Kwa nini? Kwa sababu I'm not here to make money. Yeah, TikTok. There's ways ukienda post video TikTok, you'll make money. Uta monetize. That's true. If you want to make money, if you have the time. Mimi mtu wa Marori, Mungai Empire, I make money besides the YouTube channel. No. So the difference yangu ndio hivyo. Besides this, I have a full-time gig. Hii ni part-time. Kwanza mu post live on Sunday only. Imagine. That means I don't have time Monday through Friday. If I had time, I'll do this. Maybe nitachoka naye sijui, but I'll be doing it every day. Kuna wasao do TikTok asubuhi Monday to Friday morning from 9 to 10. Ni live always. They teach. They sell their products, digital products. I can do that if I want to. But musemaje, hii ni ya Wakenya. Itu ni ile kama conversation. Anything that I share, if I deem it to be of value, I don't want it to happen to somebody else. That's why. So kusema watu wa Marori wana pesa. Okay, I don't know. The first time umeona hivyo. Acha tuendelee. Kuna haja ata understand tu baadaye. Ndio anamjibu hapa, anamwambia Mungai sio maringo, ni racism over US.
have to develop tough skin. Tracking is rough, degree ni easy. Yeah, actually it's true. Musamaje, kama kuna opportunity, kweli kabisa, soma. Yani utakuwa na the more you learn, the more you study, the more degrees you get, the less you work, by the way. Sijui that makes sense. But ile mimi on my personal experience, I never had a chance to go to school. Nikiingia state even ningia up and running. The only thing, wananikwamia tracking karibu 15 years. Why is that? Juu nilipata responsibility. What are my achievements? I'm raising 4 kids. Moja ishi na mimi, labda nisema 3 kids. Niko married na wife, sijui kama ataka na mimi hata kunipeleka jela. Niko na joke na hiyo story, lakini sipo kujoke hivyo. So, if you want to kick me out, so unipeleka anyway, hiyo ni joke nyingine. Mupo na kujoke sana, mwaga stupid saa zingine. But it's true. Kuna objectives. So I never had a chance to go to school. Sababu ukiingia tracking, ubuy track yako, the first time uko na payment. Your payment you could do every month. You can lease a track too, by the way. But ile cost ya alia, kama kuna best yangu moja ni meet last week, sasa majina yake, sijaongea naye bado. Mu keep say private. I may lease track for a week. Alipa 6,000 a week ku lease. Liwe liwalo, whether you make money or not, 6,000 a week on a weekly basis. So, ukilease track utapewa a brand new track. But how much money are you making? Nasema approximately ile track uko na drive, maybe tuseme na make 22,000 gross a month. So kama alipa wait, ni 6,000 ama 3,000? Sema 1, 2, 3. Oh, 1,500 or something. 6,000 a month, by the way. But on a weekly basis, divide kama 1,500 a week. Sawa. So ukilease track for 1 month, u make 20k, 6,000 ishaenda already. Ukibuy track yako ile unabuy na kuna payment, it could be less than that, maybe 4,500 over time. Unaona sasa? So ukianza tracking in the beginning na kuna deni, that means you have responsibility for the next 5 years. Hawezi sema tunachukua day off leo, niende Kenya for 2 months. How? Umeona? Ama niingie chuo, uanze ku double on both sides. Chuo needs time, tracking needs time. Uta choose one or two. If you're making a living, utasema wacha nikae tu job. Umeona? Kama niko na watoi, niko na mtoi, nikianza tracking because my daughter was born. Nikajua I'm more responsible, I need more money. Sababu nilirealize pretty quickly the money that I'm making is not enough for 2 people at least. Juu tuko tumeona na madha yake, tuko tu tulipata mtoi. So unaangalia, sijaipata chance ya kwenda chuo, but kama wewe unaweza enda chuo juu job za chuo ni much easier than could drive track the whole day. You use your mind, your brains. If you spend so much time investing things in your brain, well, how do you think you're going to make money? From the same thing you invested in. Umeona sasa? So kwenda chuo it makes your job easier. Hata wasemangaje, kuna mse atonga Brian Hope, ni Brian nani? John Hope Bryan, I think, ako Atlanta, Georgia. Yongea juu niambo kitu juzi na nimesaona ali comment hiyo kitu wishi ngendika chini. Nafanya kuna notebook hapa hivi. Alisema ukiishi na a neighborhood na ukona, if you have a 750 credit score, you increase your chances of living, unaongeza 20 years to your life, guarantee. But if you have a 500 credit score, utakufa by 61 maybe, kitu kama hiyo. So credit score really matters. So mi kuja hapa hivi, nilibill credit because I had a car on payment, deni, by the way. Na explain ya huko UK how deni works in America. Mona, like you have to use debt to your advantage. Si kununua consumer goods. Oh, nataka new iPhone, deni. Oh, ingine, deni. No. It's like you're consuming. You're not producing. Borrow debt, good debt, bad debt concept. Borrow money to invest in an asset that produces more money. Sawa, hauta lose anything. Kubuy track ndio hivyo. Borrow money, track ni 300,000 sahi. Borrow 300,000 to buy the track that makes you maybe 25,000 a month gross. Toa expenses kwa sababu ni business. Utalipa hiyo payment, utalipa insurance. Still, ukitoa insurance na ulipe, if you're driving the track yourself, utoe insurance, utoe mafuta na utoe payment, una keep around 60% ya 25. Piga hesabu yako. Average. Alafu kuna busy times, winter inakuwa slow kidogo. So 9 months utakuwa uko active, 3 months or 4 months itakuwa 8 months or 9 months utakuwa active, 3 or 4 months utakuwa passive. You still make money enough to make the payment, ile you have to commit to it. So states yoga hivyo. Kuna so much credit available. Hata historia ukiangalia vile, sitaki kuongea mambo ya politics sana, lakini huyu president yuko kwa seat sahi. Claim yake ya matariff inasemaje? Some countries are taking advantage of America. Hiyo ndio argument yake. Lakini ajui ile, anajua the ni macro ni kuna macro na micro. So yeye anajua the macro, si the micro. Macro ni ile general. Sawa.
So kama Lesotho ni country called Africa. Lesotho does not sell much to United States, but United States buys much from them. So how does the United States buy stuff from Lesotho? This is what they do. Wanatumia credit card. Hiyo ndio system, by the way, everywhere in the world, in credit. Gava ya US yoga na debt deficit, lakini ukiangalia in terms of rich people, debt yao ndio kuwadosi, ndio net worth. So I don't know how to explain this. It makes sense. There's a breakdown vizuri juu. I'm not touching on that, but there's a system, there's a way that money works. Ukiunderstand utakuwa poa. Ukibuy gari for example, kama unalipa tu gari ya deni kila siku, in the beginning kujapa kama wewe ni mgeni, musema your first car, hata kama ulibuy cash, rudi kwa credit union, borrow against your car, then pay it back, hata kama iko paid off. Do you know who used to do that? Some company that I used to work for in Kenya. That's where I saw that thing in Kenya being done. Sikuelewa ni nini, but I had the concept. Oh, I know why we used to do that. Sasa kusema hiyo kampuni mtajua, leo najua. So ni hivyo, you do that. Una buy asset kama gari, say a liability. Gari ni transportation. Una buy 5,000, then you go to the credit union, you borrow against your car 5,000. Then every month you pay the loan again. Uzaborota hiyo pesa uache tu ikae hapo hivyo alafu kuilipa. Of course utalipa interest, but that's how you build your credit safely. Unaona? Uta mess up ukijua nimeomba hii pesa. But ukipewa credit card ya 5,000 leo, ingine ya 10,000, that's what I did the first time. I feel like I have money that I don't have. Then unataka kubuy vitu consumables. Kama nataka ile DJ, itongaje? Nimesahau jina ya DJ, ile controller. DJ controller ile itongaje? Itoaje siku hizi? Kuna FDL, kuna ile inazunguka hivi, nimesahau. Rev 1, Rev 5, Rev 1, Rev 5, Rev 7. Labda ni Rev 5. $2,000. Ama ni 1,500. Nataka kubuy speaker 1,000. Another speaker. Hizo ni consumables. If they're not making you money, it will take you longer to pay off the balance, alafu you'll pay more than what you paid for. Suppose upeleke dem out, you want a date every weekend, alafu you use your credit card kumpeleka kwa exquisite Italian restaurant, Olive Garden. See, that's another example. Olive Garden ni hapo tu. But just in case, kwa watu wengine it's big deal. Olive Garden, somebody that I know loves Olive Garden. So mwende kwa hiyo restaurant, alafu tumie credit card, milia $100 kwa credit card. Then it goes 1 month, na hujalipa your credit card. Guess what? The meal you bought last month for $100 now is worth 120. Example, if I want to make you feel bad. So consumer debt, it steals your income. So in a kill your value. A value borrow kama 300,000 with truck that makes you 18,000 a month after expenses. That's much better. Kwa nini? Sababu borrow, but you're able to pay for the money that you borrowed on time. Still the bank makes interest, but it's making you some money. You're better than. Alafu, if you want from the 18,000 that you just made, go buy consumables. No. Itakuwa fair enough. Now you can justify your consumable spending. Kwa nini? Juu borrow money to buy an asset, ama liability, that creates cash flow. So when you get the cash flow, now you're safe to go buy your Mercedes. Kwa nini? Juu usha create a system of paying for the Mercedes. Hii ndio tunasema hivyo. So nafanya explain ya timu asijam sana. Juu msalimwambia kama alimuudhi sana. But it's true. According to like, and I think ako in line. Mimi na understand. But wasewaga mean saa zingine. Watu wataki wanajisikia. Kama anajisikia, I apologize in advance. No. Mungasa wanajisikia. Do you read comments? Zote. I read all the comments, by the way. Sababu mu value. If somebody took their time to read the comments, to write something, naisoma. Kama sta reply, maybe mu miss kadhaa. Ile seme kama I was reading the comment, Jamhuri ni kama mtoia amelala. Alafu mtoia amke, niwache hapa, alafu nisahau, alafu phone refresh. Ndasahau. But YouTube, hizo baki hapo. TikTok, I'm not up to date. But I read all the comments, by the way. Sema hivyo. I guess not. Asema hivyo. Sasa basi, ashani conclude pia hapa. Do you read the comments? I guess not. Wasawaga smart social media. Anyway. Leo kuna pepo mbaya. Thanks Albo for sharing information. Emmanuel Kipchirchir. So ana tu do live alafu ndakuja. Hi, can I come to the US through R1 visa? Religious. Thanks. Yeah, you can. Just apply for it. Lakini ukienda embassy, do your research. Understand what things, like what, ukienda kama ni, I think R1 ni religious visa. Understand exactly under what premises. No. It makes sense. People come with that anyway. Ile watu wengi wanafanyanga research.
ati leo Maisha States angekuwa ndani. It's quite unfortunate. Kabisa by the way. Mimi nikajua niko ndani leo. Nakuwa na a very good story afterwards. Naona. Tukaenda piga story kwingine. I think positively. Nisema tu unajua nini? It is what it is. I've been through worse by the way. Kuwa so broke nilikuwa Tennessee. I still remember that. I was a truck driver, brand new. I don't know what I'm doing. Nikadeliver mzigo Tennessee, karibu na airport, ilikuwa sijui ni FedEx mahali, Nashville. Kuna FedEx iko wapi Nashville. Nikadeliver. I was so broke. Ilikuwa sato, nilikuwa nalipa on Tuesday the following week. Nimetumia credit card kabisa, full kabisa, ibaki na $9. Nikaenda Burger King, nikanunua 2 Whopper Juniors. Kakula. Hiyo ni lunch. Nikaenda kwa ile Swift Transportation, ilikuwa na driver's lounge. So there's this guy, excuse me, aliorder pizza. So when the pizza came, akachukua slice moja akakula. I think immediately his load was ready. So akatoka. Akaacha hiyo pizza kwa meza. Nikaiangalia, nilikula siku yote. Alikuwa ile pizza ile medium. Nilikula tu yote. Nilijua atarudi, ameishia. Nilikula yote by the way. Sasa nilibeba nikaenda nje. So I've been there. Sina do, niko tracking, niko mgeni, sina do, nalipa Tuesday. I had to do what I had to do. Nikaomba advance, kakuwa approved on Monday, kakuwa na dishi, but I had a load already on me kutoka Tennessee tena. Nishakuwa broke, sina do kabisa. Mpaka nenda kuvisit Kuzo, lunchtime, ndio najua napikanga lunch. Sikumwambia niko broke, ile embarrassing. Alafu ndio akipika chakula, nikule. Alafu akasema, hii ndatupa, stupid, nipatie. Nilibeba sembe kwenda home. Niko na gari and I'm broke. Unasema nini by the way? I'm broke. It happened before. Kuna stories zingine mingi na siwezi waambia. It's happened. I've been there. So ukikuwa na hizo, when you hit rock bottom, una learn kukua afloat. Juu ile experience, it teaches you something. Na niko States. Nafikiri niko Kenya ama nini? Kenya jua sawa la lanja kila siku. So wengine sijui, but yani States, you can be broke in States. Almost close to being homeless. Umeona sasa? Juu ile chapa nilikuwa nayo ilikuwa so little, I had to pay my essentials, alafu na survive. Umeona? That's why I got into tracking. Alafu ini motivate. Nikisema, because of this experience, when I get a chance, I'm going to work so hard that I'll never be broke again, ever. Nikajiambia hivyo. I told myself, I'll work so hard that I'll never be broke again. Every time niko na kama itwaje ile safety net. Alafu hiyo teachings za Dave Ramsey ilinisaidia sana. You need to have a safety net. So lazima ukuwe na pesa itongaje? Emergency fund. Lazima ukuwe naye. Sometimes mood deplete yangu yote. After in a recover. Kama sahi as we speak, ni kama deplete half of it. Haiko poa sana by the way. I only have maybe 2 months worth of bills. Not good. But luckily we're working. So I'm getting back to, nimeitumia sana hii December, from January to December. Things happen. Ni hivi, up and down. So you use the experience to learn from it. Then you make better decisions. If you're not learning from it, you probably, chances are you're going to repeat the same mistake too. Have I been doing, na hiyo time kuna consumer debt, I let some credit cards go on collection. Ikaharibu credit. For 9 years, I couldn't buy anything. Niulize, how bad is it kukuwa na bad credit? I know that. Why? Because I messed up my credit. So nikuambia sahi, and you take it very seriously, then you don't have to do what I did, uta play it safe. No. You only take on debt that makes you money. Alafu when you make that money, the passive money, then go buy your consumables. It's just it ends there. You can buy whatever you want, whether buy iPhone 3 ama 4. But once you create your system ya kumake do, then you can allow yourself to, ile guiltless spending. Sijasema ati uachie hapo. Anza na ile kuwa careful, get debt, good debt that produces cash flow, take the money from the cash flow, goes guiltless spending. Nunua pizza kila siku, enda Mexico, Cancun, enda Bali, enda vacation for a week, enda Dubai, lavish 5-star hotel, because you created the money to pay for that expense. But kama una hiyo pesa before, anza na creating the money for that. No, that's what I'm saying. Seti inaishi ati jifunge tu alafu usi enjoy life. Hapana, life you only live once. But create some way of paying for your guiltless spending. I had to learn that the hard way. Mona sasa. So yes, do you read comments? Tumaendelea mbele. Empire, refresh. Nini ingine? What did I miss out? Do you read comments? Guess what? I don't know why you have that attitude. Anyway, I couldn't know more. Francis Nayaya Landa sema, hi bro, hi.
Msee uko very true sana. Good info. Ni kawaida by the is study visa removed? Ni hivi kama how do I explain these things man? Oh my goodness. Unajua Trump nasema jina yake, I don't have to but nasema tu. You're gonna very yani I don't know which is the best one. Ni president. Ako na ile ako tendencies za zile maasira za haraka haraka. Hapo ita kama 2-year old temper tantrums. Kitu kimkatia ana make a big move kama say for example ni hivi, mtoto wake hakukuwa allowed kwenda Harvard. Mtoto wa Obama akaenda Harvard, Malia. So what did he do? Alisema I'm stopping federal funding to Harvard. Unaona? Ile repeat immediately. So ametry kama Somalia na kama tariff imekuwa hizo matariffs zimerun through courts. Unajua when president ana declare something, maloya wako na support. The judiciary iko independent from executive. So they have to look at it. Kama say tariffs, whatever ali propose, it's supposed to be proposed by Congress, not the sitting president. Sitting president anafaa kupropose hiyo idea, Congress debates the thing. Wakiona ni valuable, waget sababu hiyo ndio leadership. Si ati ni America ni Trump anact kama king. Na mimi naanza kwa nini iko hivyo? Sababu yeye ndio head of Trump organization, amezoea ku make moves kama hiyo. Ajui serikali ni different, ni a government ni of the people for the people by the people. Ajui hivyo, vitu lazima zikuwe discussed. Hiyo ndio politics sasa ile. A theater goes through a theater, watu wa filter. So akiona kama I'm trying to deport students, they're not leaving, wacha niwalipishe immediately. Anasema ban all F1. It'll last for 1 week, ende kotini, watu wasue, waseme we deem that illegal. The problem is it's wasting a lot of people's time. No. It's like you create a problem, then you solve it. Then you create a problem, then you solve it. So are you really solving problems or are you just solving problems that you create? That makes sense, Ivo. Ni kama temper tantrums, a 5-year-old. Mtoi, I want that toy. Anamkachia za kulia. Ana kick. That's what it is. Temper tantrums, a 5-year-old. Sijui kwa nini. But that's just who he is. Maybe alikuwa raised hivyo. Alikuwa spoiled child. He got whatever he wanted. So, do you think no ita run for 1 week alafu itakuwa defeated in a court ama ita run for 9 months, it doesn't matter, but eventually America needs immigrants. Mimi nakwambia kweli, I live here, I'm telling you the truth. Labda nawadanganya, maybe you think I'm lying, maybe I could be wrong because wataifunga for 4 years until atoke presidency, sababu they want to please him too. Is the aitwaje ndio commander in chief, so they don't want to take everything away from him. Watakapia feel kama he's president because they need somebody in leadership. But vitu ingine anadu inashindwa, did you even think through? Unasemaje unakatia F1 na the only thing keeping America going ni immigrants, by the way. It is an immigrant country. Wale wafanyangi job ni wale wamekuwa comfortable, the 4th, 5th generation. Hao ndio hao mvotia wasema we own this country, it's our country. Hawajui pia buda wale kuja hapa hivi kama immigrant. Anyway, no. So aja remove F1 ile tu temporarily from your department, itakuwa challenge. I guarantee itakuwa pull down, sababu kuna so many stakeholders wako involved. Wanaona wacha tu run for 1 week alafu tutaitoa tu, ile ndio tujue tu the rule of law. I don't think we may remove, ni temporary tu, ile temper tantrums, unaona. So usijali sana, utakuja kusoma tu, usijali. At least 6 months saving. Yeah, ni 6 months saving, more than 6 months saving, lakini this time kama niko 2 months. I'm not doing so well. Uchumi ilikuwa mbaya. Hizi tariffs li throw things off a little bit. Nimekuwa broke in a way. Sina pesa to spend lavishly. What you're sharing is true, man. Lekeno Jr. Oh, I appreciate it. Kama ina make sense ni ukweli. Even $40 savings weekly is good. Even $10, by the way. Ukiangalia kama maybe that's a topic ingine. Acha tunatilia topic. But it's good to always save some money. Siku save tu, save kama kwa something that's making some interest. 3%, 5%. Mwana so, hey Albo, thanks for the info. Nani mwingine hapa just got na hii issue ya kulipa DV lottery ni kama itapitishwa. It is a pita, but they'll find a loophole. I'm telling you, man. That's a nothing. Unajua ule msemuji wa hiyo instigate story yote kabisa ya migration ni msaitonga Stephen Miller. Hiyo ndio jina yake. Ako kwa Trump administration. He was there in the first na second. Sasa niambia tu wife wase kama hao mabuli au wase bulibuli au kama Stephen Miller. Wana propose vitu yani radical. Ile yani ndio na do job. Vitu zo mramba na mramba baadaye. Guess what just happened? Wife yake anafanya kazi na Dodge department, Elon Musk. Elon Musk anasema I'm leaving, going to my private sector. Guess who left na Elon wife ya Stephen Miller?
Sasa hii hata amejam zaidi, ni kama isa unaona, inamfanyikia kile anafanyia wasee, it's coming back to him. Na ana watoi watatu, unajua msema how can you be mean to people na una watoi? Moga naogopa hiyo kitu sana by the way. Kukuwa na watoi ilinitone down. Unajua sahii kama history ili happen weekend, niambia tu matoi yangu you couldn't be seeing me today. Ni kama I'll spend some time away from my kids. Hiyo ni kama ukikaa mbali na watoi wako na feel kama uko I don't know how I can live with myself by the way. No. Jota kama unisumbua kichwa, that's part of my life now. Unaona? Salalangi usiku na daddy this honey. Paka mdogo, dada. Lazima nitike whatever I'm doing. Kuna watu alafu nafanya vitu mbaya mbaya zinakatia wasee. Hauwezi kuwa na ile fear useme somebody can naona. Anyway, sijui hata. Watu wengine sijuagi kuna confidence moja mbaya. You get 12% save kwa ETF. Unaambiwa hapa hivi na keep cry. Kwa ETF kuna vitu mob sana. A little bit, just haba na haba ujaza kibaba. Nafikiri msa alisema hiyo kitu was not thinking through. Ni ukweli, hizi vitu ni kama ni ma principles za kusaidia kwa life. They come together alafu zina make sense. Nimesema sasa mimi nimeland from the hard way. Do not start off with a credit card ununue consumables. Create a system on credit, good credit, that produces cash flow. Then from the cash flow, ununue hiyo Range Rover yako. Kwa nini? Ni guiltless spending. Because man, sijui niwaambiaje yani. Hiyo ndio making sense. Bala kubuy Mercedes Benz mpya, nunua truck for example, ama enda ununue nyumba, we rent. From the rent, 25% from the rent ikuje ile income ulipie nayo Range Rover. Itakuwa very smart move because you're not using your hard-earned money to buy the Range Rover, ile una drive to for a few hours alafu ni park hapo the whole day. Alafu ina depreciate every day. Afadhali usemeaje, it's a good car. Mimi sikidanganya, Range Rover is a really good car by the way. Mimi angalia sema no. Inaniita come to me. Hivyo, it's a good car. Sikidanganya kabisa, really good car. Lakini ukinunua, alafu you're spending maybe 2/3 of your income, 2/3 of your income kuilipia. It makes sense kweli. It's not worth it. Unless unaitumia for exclusive, which I don't think so. Hii ni gari ya luxury. Hata wewe sema unatumia for Uber, it doesn't make any sense anyway. All around. Sababu iko na so bad depreciation, hata si the best car kutumia for Uber XL ama ile black car. I don't know man. Sijui. Labda kama kuna 50, unazirent out every weekend for $10,000. Maybe. No. Car rental. Maybe. Lakini personal use, just for, no. Not worth it. No. Sioni kama kabisa. So tuko up to date TikTok, hakuna swali. So hapa YouTube wasemaje? Kuna Favored Paul. Nimeanza Favored Paul wasemaje? Albo, tufanyie video ingine ukisoma comments za TikTok. Hakuna haja. Ndambu naringa hapa hivi naringa. Na mimi hata si tajiri sana. Mimi ni ile tu kwa Mkenya ananionea wivu nasema mimi ni tajiri. Unaona? I'm just middle class, hapa hivi middle class. Which nimefight to be middle class. Nimefight. Si ati ni nini. Hata kumaintain every day, kumaintain middle class si rahisi. Kwa mtu kama mimi hajasoma, mimi sijasoma by the way. Unaona? I'm asking you to go to school and get a degree. I don't have one either. Unaona? So jua na kuenvy. Sasa wase tulilike video wase lakini video sema hivyo, lakini Musa hayo kitu kila saa. What's wrong with me? Nafa kuthink kama commercial. Keith Omolo, would you advise one to go for passport first before applying DV lottery or after in case they win to the US in the visa interview? Keith Komolo, pata passport anytime. Just have it in hand. Usingoje DV alafu ndio passport. Sababu DV si guarantee. Keith Omolo ni mgeni. I'm repeating myself by the way. I've said this before. Hii swali yako nishai answer before. I wish you're watching my videos kama kuna time utaona hii swali. Always have, if you intend to move out of Kenya for anything, visiting, relocate, the first thing you should have is your passport. Just have your passport handy. Ni confirm TikTok I'm still live. It's my 1 hour. Mungu anapeleka kitu mbio sana. Unaona? Always kuwa na passport. No question. Niko nasaidianga wase kupata passport last year, lakini views zangu zimedrop sana mpaka sipatangi any money anymore. Ni kama disadvantage. I'm not doing good videos. Ndio mfanyanga hivi. Live ndio my main video. Hii ndio the main video. Hii ndio the most current video live. I'm doing it live, I'm recording. Then recording we post on Friday. In between the week, mupatia ma highlights. Zile video nilimake kitambo kama 2 weeks ago, but sikuwa na time ya kuedit. Jilikuwa nataka vitu mob sana ama tu kama hiyo best yangu kitu kama rocks hiyo. Hiyo ni kama 2 weeks ago by the way, kitu kama hiyo. So nasema let me post this now ile tu keep ile consistency. Ni learning hivyo, you need to have a system of videos. So kama sahii
nigundue wase wana miss wapi video za tracking ziko by the way ni vile tu yani because I'm driving the dump truck si comfortable. Dump truck ni gari ya dereva si gari yangu. Muweka dereva kwa dump truck, lakini because I'm driving it, it's not really set up for my GoPro cameras mount, so ni very temporary. Muweka moja nyuma iko sheki mbele, yani it feels weird. Alafu siwezi weka kamera kwa gari ya dere, ndapatia dere my ideas. No, I don't want my drivers to record while they're driving. Itakuwa too risky for my insurance because it's me again. No. So I mean, I'm a bad boss. I do something, I don't want them to do something that I do. But okay, I'm taking responsibility. If I'm driving, making a video, I'm responsible for everything. That's why the buck stops at me. Lakini dereva, it stops at them and me too. So inakuwa another level. So I don't want them to be recording while driving, but I can do that. So because mu drive dump truck, na dump truck si kitu, most of the jobs at dump truck ni maybe rarely tuwe na mbali ile distance ya kurudi ni 10 minutes unarudi, 10 minutes unarudi. Basically ni kama dump here, come back, pick up, dump, come. So huwezi make video in 10 minutes because you have to pay attention. But nilitry, nimemake kadhaa. Nasema, oh, tuna miss video za tracking. Sawa, next week, hopefully next week nitapost za. Niko nazo, mi huanga na video in advance. Kama saizi nasema videos sija edit alone, maybe ni 30 videos. Sija edit bado, 30. Zingine, they won't even make it to YouTube. Zaka tu my personal collection. Nazi edit alafu nizisave hapo hivyo for future reference. Ni kama mwanga na document. The whole thing started from me documenting my life. I never used to say a word. Niko na document nasema I want to remember this, I want to remember this. Alafu ndio baadaye kusema, hey, wait a minute. Wacha nianze kuongea. Okay, wacha niongee what I'm ikaanza hivyo ikaevolve mpaka Maisha States is a new concept, but nilianza na Alhal, my other channel. I was just recording for my own personal use. Alafu ika switch to now talking to people. So live ndio main. Anything after today ni video nimemake 1 week, jana, juzi, last week, naona kitu kaa hiyo. Ile tu kufill up ile consistency. Sababu niligundua algorithm ya YouTube ama TikTok, I'm not so good at it. I wish I could. It needs consistency. Una post. If you want to grow on TikTok ama YouTube, you have to post every day, at least the beginning. Kama uko very serious TikTok, 4 videos a day, by the way, uta grow. Then when you get to 200,000, 500,000, then you can slow down to 1 a day. But growing in the beginning, front heavy. Post more videos in the beginning. So more post videos, they could be boring. Sabu, from my perspective, I was making it for me. Then I ended up, oh man, but I gotta post something, so I post too. So views may drop. When the views were a little bit high, my AdSense, niko naipata, I give people out waenda wachukue passport. Sawa, last year. Last year was good. This year views zangu zime drop sana. But I know why. Do you know why the views may drop? Juu algorithm ya sahi is trying to promote my older videos the last year. So ipati emphasis video mpya because niko 2 year on. Sasa nasemaje? I wish I made last year's video evergreen. Niko poa. Juu kawa sasa watch ile last year, ukiona hivi kwa title, I watch my own channel. Musema hivi, I go to a different YouTube channel, alafu nafungua channel yangu from a different account. Naona how is it performing? In a market more old videos. Sawa, which people watched already, unless they want to rewatch again. So that's why Mu ana post videos 2 weeks ago, 3 weeks ago, saa zingine ile tu kufill up space ya consistency. But live, this is the main video. Ya kukaa chini. I have 2 hours to do this, at most 3 hours maybe. Then I go handle my business. Kama leo nafaa kuwa done by 3:30, time yetu ya hapa. Sasa hii ni 1:35. So I have maybe 2 hours to go before I do this. That's what I do in your main video. So ukiona kama ile video ingine huwezi watch, the more people watch, the more passport ndapatiana. I'll send you money for a passport kama uko Kenya. You go get your passport. I'll pay for your passport. That's the least that I can do. But from the AdSense. So, but my videos are not so interesting. I don't know what to do. I was doing it a different reason. Kina kwa lake, I was documenting mimi. I said, maybe people might want to see this. But maybe next time that we're more proactive. No, I'll be making more engaging videos. I think so. I'll think through before I make. Juu sahii naweza kudua nikienda kwa lake, should I make a video or should I? No. Alafu naenda kuimake, alafu inakuwa ni kama is an afterthought. Sawa. So ndio hivyo basi. So advice ya nini, Keith Omolo, just have a passport. I wish nikuwa nadonge kutumia passport sahii, but kuna wasa kwa list hata sijawatumia bado. I think I have a couple of people kwa hiyo list ya last year. Wamengojea by the way. Wamengojea sana. They're patient. But it's not up to me. I always give out my money from YouTube. But views may drop sana. So it's not me. It's me. I'm not doing a good job. So I should do better. So that left over pizza at the truck stop.
Ilikuwa truck stop, ilikuwa Swift Transportation, ile driver lounge company. I used to work for Swift. Reminds me of the hyenas waiting in the wing for lions to get their fill and hopefully something left for them. You come from far, bro. Keep tracking. It's true. I didn't have any money. You were paid every Tuesday. I ate somebody's pizza. He just walked away. But the pizza is not my favorite. But I was so hungry that I had to eat something. Don't have money. Been there, done that. This will never happen to me again. It might happen again, but I said it will never happen to me again. But the advantage knowing that the fear of failure inanipatiani motivation ya kusucceed. Kama understand. Kama sasa understand kwa nini the fear of failing motivates me to work harder. Naona sasa hivyo kuna advantage nayo. So try and fail. When you fail, use the failure to your advantage. Energy to succeed. If you're not trying, that means you're not failing. If you try and fail, then use the failure as motivation to do better. Umeona sasa? Hivyo nasema hivyo. So hizo vitu mbili hizo. Try anyway and fail. Sababu watu wengi, I think that tu safely 95% of the population, they look at something, they don't even try. They count it out. In it, procrastination. Like you want to try, but you're not willing to make the first step. Should I? Unaweka maji na mkono. No, baridi sana. Pana. Kesho. Alafu narudi kesho. So you're always almost starting, almost postponed for loop. 1 year. Hujadu anything. Nimesikiza Albo akisema kwenda Dubai ni kitu poa. I'll make more money. Wacha nitafute agent. Why do you need an agent kwenda Dubai? Kama jamu sema siwezi ungesaidia wife. Kuna vitu wife tuna argue na yeye, anambia why don't you do this? Anasema nini? Tunagombana, tuna argue, inaenda pile mpaka I always lose the argument anyway. I don't lose, I win, but I just stop arguing. Whatever happens, marriage life, you know what it is. Whatever happens, maybe I lose every single day. I lose. Tukaongea about one thing. Alafu nikamwambia, okay, just a question, step out of that. Have you even tried this thing we're arguing over for a week? No, but have you tried it? Akusema no, accountability. Akaijaribu. Guess what? Oh my goodness, I should have done this like a month ago. No. Wacha niseme nini kabisa. Ilikuwa hivi, she was trying to apply for a job. Ilikuwa posted. Your job imeenda for 1 week. Niamuuliza, okay, requirements ni nini ni hii. Okay, I see directly job ya ile ina alley. How do I describe? Si kitu ya alley ni nini? Alley ndio ngaje Kenya. Corridor on barabara ile party yake, si kitu ya party yake kabisa ya degree. Yako na degree ya psychology. Lakini hiyo job inasemaje? You need somebody with at least a college degree. Alafu zile ma requirements ziko 5, she meets like 3 of them already. 3. Hiyo 4th iko tricky. The 5th one, she out of her whatever. I'm sure. Let's go through the job again. Ebu angalia. Unajua kudu hivi? No, I don't know how to do it. Come explain here. What do you do on a daily basis? You run a business, right? Yeah. You have your own business, right? Right. So you can qualify for this? Oh, something she does every day anyway. Okay, what about this? Oh, what about this? Oh, tuma resume. Akajamaza. Unajua nini? Nikamwachia ile, I let her think about it. The next day, nikaamka kamuliza, did you look at the job? Kasema, I already sent the application. Nikamuliza, imagine, how long has it been? Tukiangalia, 2 weeks tukiargue. No, you're not getting anywhere. Just apply. You never know. No, I can't. Circle. Procrastination. Lakini when she looked at it, asamangale stop and smell the roses. Guess what? Ilikuwa tu ni one application alisubmit before ataenda kulala. Alisubmit resume. Juu nimwambianga hivi, if I'm a graduate juzi wife, I'm a graduate degree. So you see a job. Ikisema tu minimum requirement, preferably 4-year degree. Apply. Utaanzia mahali. No. Apply, alafu seme, oh, I'm so sorry, you didn't qualify, whatever, but you tried anyway. But when you fail, now you know why you fail. Then it gives you a reason to try again. Watu fail on a fail, I'll succeed eventually. Unless una give up. Junajumu sema hivi, if you had the effort ya try to, you made the first step, kwa maji, you get your feet wet,
utatembea kwa hiyo maji, you'll walk on water. Kwa nini? Kwa sababu once mguu ushakuwa wet, kusema tu uh, I've already committed, but my feet are wet. What else? Alafu matope matope. Unajua nini? You'll get to the other side. Kama ni river na cross, usha commit. Your shoes are already dirty, they're already wet. What else do you have to do? Nothing to lose. You'll walk through the river mpaka the other side, alafu uta arrive eventually. Naona? Me, how many times do I fail? Mimi msee kawaida fail kama 3-4 times. If I fail the first time, I know it's working, by the way. Guaranteed, I know it's working. Kama saizi mavideo sema, unajua nini? Maybe the other videos that I do during the week, I need to make them better. Kwa sababu mujonga ile how to film a video kama a videographer. But ile, I make my own videos sometimes. But musema, unajua nini? Maybe I should start making my own videos. Maybe I should make videos that I'm engaging with other people. After, then I have a sensible video. So I can make some money on YouTube, so I can give away more passports. This year's nitumie mtu yote a passport, by the way. Last year nitumie watu wangapi? I'm not even counting. Anyway, that's what it is, by the way. Nimesahau ma question. Tumeenda wapi? Zimemove haraka haraka sana. So you left the pizza. You need GSK. Wacha nibaki kwa question. Sometimes I get caught up in his story. I really love hearing the truck stop leftover. You've come a long way. Keep trucking, bro. Ni survival. Samangaje, when you leave your country, alafu when mali outside your country, what happens ni ile, you're always on survival mode. That means kuna ile fear of not succeeding. So having the fear of not succeeding, quit, you'll take your passport and move back to your country. Then what? No. So the fear of failing, it drives you to succeed. No. You have a reason to succeed. Kamil, I will never do this again. I will never eat off somebody else's pizza leftover. It got fresh. It got so fresh. Okay, I'm lying. That was fresh. The next day, imekaa hapo hivyo for a while. I ate it anyway. Sema nakufa mbaya. I was so hungry, by the way, as a truck driver. Alafu nilikuwa so embarrassed to ask. Nikaambiwa, you can get an advance. Oh, really? By that time, I was making like 500 a week. Kwa hiyo load ya hiyo siku hiyo, make 500 only. Alafu I had an apartment, niko na nyumba, niko na gari, niko na insurance. I'm driving truck, I'm not making enough money. But I was 2 months old over the road. Niko very new driver. So when a new driver, you don't get high value loads. You get cheap loads because they want to make sure you're good before they give you expensive loads. Kuna truck inapita hapa hivi saa hii, moja iko na goods worth 10,000. The next truck iko na good worth 1 million. It's possible. No. It depends. So when you're a new driver, kwa kampuni, they give you the cheap freight. Cheap loads, ile value. So kama mimi, my first 1 month, I'll be honest with you, most of my loads ilikuwa pallets, empty pallets, mbao. Najaziwa pallets, napeleka na drop kwa warehouse. That's all I did. Niko tu the pallet driver. Nikauliza, why are they making me do this? Because you're a new driver. They have to make sure that uko good. Alafu kukuja home, kurudi back to Minnesota from wherever I was in the country. Nikakuja na load moja kama ya soda hivi, which is a little bit more pricey juu glass na pallets, but at least it gets me home. Kutoka, so ndio baadaye 2-3 months hivi 4 months napata load moja ya bunduki. Naenda kudeliver military. Napata load moja sijui ya wacha tu, hata si vitu zingine. I was getting some high value loads. 6 months in. Woo! Naambiwa this load usisimame mahali. Ukisimama, because they are monitoring you as you drive. Nini iko hapa ndani hata utakijua. Utakijua. Kwa time nilideliver magan za Virginia huko, FBI headquarters, sijui kitu kama hiyo. Niliogopa. Ili click baadaye. Place nilitoa, alafu kadu vitu za military. Unaeka kitu ya military, unafunga, unaishia non-stop. Unaona? Mostly zile short runs a day, kama 8 hour hivi non-stop. Ama unaambiwa ukisimama, enda place fulani usimame. Unapewa instructions wa kila kitu. So the better you become a driver, kama uko over the road, the more high value loads you get. Naelewa. But when you're new, pallets tu, vitu takataka, vitu kaa hizo, unaona, za kawaida. Ma TV, flat screen. Kwa truck yani. Value ya wote naangalia, hii pesa mingi. No, ilikuwa 100,000 plus. To me ilikuwa a lot of money. Siku hizi sijalingi. Mbwa mchanga ya free. No. So anyway, ndio hiyo sasa. So it happens. Use your failure to motivate you to do greater things. If you don't do that, then you just give up. Then what? What happens when you give up? You're exactly where you were, what? 20 years ago? No. Depends how old you are. TikTok imeenda mbali, sijui niko wapi.
kwa Q CY gani ndo unajua iko poa na pesa uko nayo? CY ibu Sand Rakeri asema nini? Inategemea ni which investment. Best platform you can invest in US ni gani? Oh, unaniuliza mimi Sandra. Fungua investment account. Kama niseme preference zangu. Kuna mingi by the way, kuna mingi. T. Rowe Price ama Vanguard. Mupenda Vanguard for one reason, sijui kwa nini. Vanguard ni ukifungua investment account unakwa website yao, then it might take you maybe 2 hours, weka information yako, establish an account. So and then you come to your personal account every month, maybe $200 una transfer automatically to your investment account. Then kwa investment account yako unachukua 200, unachukua what are you going to buy? Either buy Apple stocks, buy whatever you want to buy, alafu na move on hivyo, or automated. Alafu don't think about it. Kama una hiyo pesa ukikuwa na 500, tuma 500, alafu forget about it. Ni long term investment, ni long term, 5, 10, 15 years. 15 years from now it makes sense, but just do that, keep doing that consistently. Na pesa uko nayo, kama una pesa mazee, that means you need to make more money. Ile step one is to make more money, then step 2 is investment. Ama sema hivi, hii ni mimi, angalia Dave Ramsey, ile book yake nimesahau jina, nilipata hiyo book by the way, I gave it away, sina hiyo book anymore, I'm so sorry. I gave away the book, so ilitwaje ile book, nafaa kubuy ingine, inaitwa nimesahau jina, Dave Ramsey book, oh my goodness. I'm kama invest something, ana ile baby steps, 7 baby steps, ndio hivyo. Anzia ile ya kwanza, make income, alafu go through mpaka the 5th. Meaning I'm not even on the 7th baby step yet, niko mahali in between, haven't paid off my house, no. So kama unataka long term investment, look at IUL, stocks, precious metals, energy. Usisahau energy kwanza, deni zao stocks zinalipa, they pay you back. Kuna moja 20,000, I'm eyeing it from a distance, kajicho hivi, kajicho hiyo. Una invest 20,000 kwa energy, then unapata dividend ya at least 3,000, ni 1,000 a month, I think so, 1,500 even, nimesahau hiyo figure, but I don't have 20,000 right now, so so I wish. So kajicho na yangalia hivi, I like that. Alafu ni ile unalipwa, yani they pay you every 3 months, lakini unalipwa ni kama unalipwa every month, alafu the lump sum unalipwa. So kama ni 1,500, after the 3rd month unalipwa, nasawia hesabu, 15, 4,500, 4,500. If you want, you can take the money out, maybe 1,500. Kama ni mimi Albert, you know what I'm going to do? I'm going to buy the new FX2 camera. Ilitoka last week, by the way. Nikibuy hiyo camera, view ya live ita improve that view, sababu I have a A74 hapa hivi. FX2 ni kama A74, but iko na fan, you can record long format. So hapa ni very cold, by the way, my studio is so cold, so that's why camera hiyo last 3 hours. Nikienda kwa jua 1 hour pekee nazimika, naona nimetui place ni cold, mtu hapa ni kwa basement, so I'll get an FX2 na hiyo pesa ya, you know hivyo. So I'll invest money in an investment. When I get my returns, I'll use the returns to buy myself a flashy new Sony camera. Ilitoka last week, FX2, Sony FX2. Iko na sensor ya A74 with a fan to cool down, so you can record long formats too. At least I'll buy one, at least one. Iko na FX3 bado, but it's too complicated for me. I don't do like hiyo ni ya Waiganjo, Vic ndio anafanya hizo vitu, si mimi, ama Photoguru wala wasonga dedicated videographer. Mi ni truck driver too, just some simple truck driver that's raising kids in Minnesota hapa hivi. No, I don't do big things like that. This guy is true, listen to him. Oh, Nomad K, mimi niko true, naongea kama third person, nasema nani. I'm trying to just what I do for, and I do what I do, ndio hivyo bana. So QCY, sawa, I will thank you bro, you're a gentleman. Boni Momani, oh, appreciate it. Natoa gentleman vibes, that's good. DJI inakaa clear, it's very clear by the way, mutumio camera everywhere. Ni vile tu yani, I wish ungechukua hiyo sensor ya DJI Osmo 3 waweke kwa Action 5, ita improve sana, but maybe they don't wanna itongaje translation ya kizungu, mungu ya Kiswahili sana. If you have a good camera hapa and a bad camera hapa, like maybe Action camera is good for action, Osmo is good for this. Ukichukua hizi features za hii weka kwa hii, you will kill the sales of this. So maybe that's why wanapatia ile let every camera stay in his lane.
Unaona? Kama ni action ikae action, DJI ikae DJI. But if they can swipe the sensor, weka hii sensor hapa. Ile French kiss. Mwah! Kiss inaitwangaje nimesahau jina. Itakuwa poa sana. I'm on DV nataka kufanya tracking. Kuja tracking Sirimpwi ama kitu kaa hiyo. Man, jina ngumu. Hopes they butcher. Tracking kama uko na DV, uko na DV visa, kuja usettle down kwanza, alafu get a job, just get your life together. Musa ameenda kutake 1 year hivi, settling down. Hata one of my good friends jina yake ni Paul, siongea kila siku siku hizi. Paul mazee. Paul tumekuwa tight. Tunaongea every other day, let me be honest. Every other day tunaongea na Paul. Ako track siku hizi. Paul alikaa 1 year. Hata si less than 1 year akaanza tracking. So alisettle down, alikuwa na host, akamove out of the host, akaanza nyumba yake. Hata sahii ameimprove, sahii wako na gari 2, wako na hao, unaona hizo vitu za kawaida hizo. Just settle down, but ukijua I want to do tracking, alafu eventually go get your license, alafu anzia hapo. Tracking ni kama cheat code, musema hivyo, because you have to end up buying your own truck. Usiendeshe kama dereva. Every time inakuwa employment is like unajiwekea ceiling. I can only make this much. Unaona? Kama dereva wangu yume kama 6 to 7,000 a month akini drive here. That's what I pay them. Napatia percentage of what I make. So mume kama 25,000 gross. So hiyo pesa yake ni part of the expenses. So I end up with maybe 30 or 40% in your profit. Mbona hivyo? So that's the truth. Naambia tu kweli kabisa, so danganyi. So think about it. Kama kuna job unajua out there that pays you 25,000 a month gross, take it. But kama ujui job ingine, ama kama mimi uneducated, sina degree, one day I'll have a degree. I'll change this situation. By the way, I will change it one day. One of these days I'm going to change this situation. I'm going to have a degree. Hata mimi navaa kofia. What do you guys think? Like on a more attitude. I don't think so. A degree too. I kind of feel like I should, for my dad's sake. For I don't know for whose sake. For myself. I've got a degree too at least. But if you do that, if you do the litwaje, ile 1 year settle down, then get into tracking, ni cheat code in a way. But buy your own truck, because when you get into your tracking, when you're driver, once you buy your own truck, you become a driver, business owner. Naona hivyo ina move up, so your mind starts thinking differently, kwa the challenges you encounter as a trucker business owner, ama jina trucker owner operator, you become a businessman. Yani kama it is what it is. Naona kama mimi I think like a businessman, mi naangalia liability na assets, so it's kind of hard for me to justify purchase yoyote kama sijaiwakia hard. Naona that's why it takes me a while to buy a camera, but more than a credit card. I have credit cards. Kama niko na credit card ya BNH, I think it's $8,000. I can get any camera that's 8 naweza nunua yote. Msamangaje, how do I pay that back? I don't have that money right now. Okay, nangojea. So nda save 1,000. When I'm getting closer to the 3,000, kama camera 3,000, then nainunua. Then ngoje 1 month, i-register kwa credit, then I pay 1,000, another 1,000. By the time I'm paying the second 1,000, ile the third ishakuja. Na upatia 1 year financing, by the way. Ama 2 year financing. Depends. But mwilipa in 3 months zingine. So it's calculated. You can't just spend money, especially kwa hii hizi consumables. Because everybody needs an iPhone. I mean, if you want an iPhone 16, you need it. No. You want it and you need it. And it's necessary. And I'm just kidding, but it's just psychology. People want things. Everybody wants the finer things. Everybody wants to drive a Range Rover. Mbona sema Range Rover sana leo? Nimesahau my first love. Mercedes. Audi, no, luxury car. They're a little bit different, slightly different. It's not just a car, it's more than a car. So they're more than a car. There's a reason why they're expensive. Sometimes it's just starters, by the way, starters. When you go somewhere, people think of you independently. Kama mimi, sema hivi. Okay. I was thinking about it. Why was the cop so nice to me? The cop yesterday was so nice to me. I mean, he pulled over na Audi Q7. Nimefungua garage. Kwa garage kuna Audi Q7 ingine. Wife amekam naambia wife ni stay at home mom. I'm the one who works. Okay, the cop is working too. Oh, you're under arrest. Kampatia tu mkono kasema mimi naenda ndani kwani who cares? What did I do? Nothing. I know that. 2 hours ikaachiliwa. I didn't even resist. I was arrested by a female cop, by the way. Kwa 2 female na 1, I think kama domestic something outcome both sides. I don't know. One of them alikuwa senior. Kuna mmoja kwa senior. Aitangaje? Ile sajina yao. 3 cops, mmoja kwa senior ule supervisor, alafu wengine walikuwa wale kawaida. So in starters, it helps you a little bit. No. Kama sema if I'm driving at night as a black man, mu prefer to drive Audi. See van is so suspicious. Ooh, what is he doing driving a van?
2 in the morning. No, like lazima kuna ile situation awareness, by the way. No, you need to have situation awareness. So just living my life inapatianga some privileges. For example, nikienda kwa ile car show, I'm the darkest guy. I'm really dark, by the way. Nizimetaa muone mwezi niona. Hata some of you can't even see me. I'm too dark. Hii light ni false color. Kauko TikTok, hii ni false color. Hii tu ni melanin mingi sana. Naona. Kala yangu ni kama almost hii blanket. This background. Anyway, whatever. So ukienda kwa place kama car show. Sawa. Okay. Car show people are recording with their cell phones. Nini nini. Mimi niko na camera. Camera ni gani? It gives me some status. Msemaje, because I know I'm black, niko na ile more of a compensate. Is it a bad thing or a good thing? Somebody in TikTok anasema, that's a bad thing. You're showing off. You're over. Mse, uko na A74, see, it's not the best camera, ni kind of middle level. Iko na shutter speed ya 15 shutter speed. A1 iko na 30, if you know what that means. A1 ni $6,000 camera. But mimi niko na setup yangu ya A74 na lens is like I'm holding $5,000. Sawa. Inanipatia status because I'm a black guy in a white country. Naona ukidrive gari expensive inapatia status. It makes people kind of he's black but he's not that black. Naona vile ule kwa my interview. So that's why I do this. Naambianga jipatie status fulani ile first impression really matters. Mtu akikuona even I think twice. No. Mbona? No. Sababu their first impression hivi as a black guy, you want to go any criminal. Yani uko negative. Ile mita iko criminal, not criminal. Unakuja hapo medium size. Akiongea na wewe hivi uko na accent but unaongea ile mimi niko na accent. I think so. I think I totally have an accent. Hata nani aliongea hiyo story nani Kenyan American home. Kwa sababu just set up hivi ubadilishe address yako. Speak your accent. Speak. Ongea tu, sijali, usiogope kitu. Aski unaongea English msee wangu. Unajua hivyo. Ile tu people are comfortable wanangoja uongee kama hao. They will still listen. Ongea, speak your accent, usiogope. But it change over time. Kama mimi kwa time nipigiani simu, nipigia Vincent. Nilimthrow off kabisa, hakujua mimi ni Mkenya. Nikamwambia, Vincent. Kwani tukakumbuka Kiswahili akasema, kumbe mimi ni Mkenya. Okay, whatever. Speak your nini. Jipatie status fulani hivi. Ukienda, let people know. Naona. So I don't know. Si kukuringa, ni ile tu situation yapo inakuangaje. Mtu akikudharau ashindwe wacha tu. You say it without saying it. No. Would you advise one to get a passport? So tuende back and forth. Buddha, uko smart kichwa sana. Paul Shaushi. Si smart, but the experience. The experience mingi. Alafu, I thought about it for so long, eventually got the YouTube channel. I'm 47. 47, by the way. You TikTok, I'm not a kid. I'm 47 years old. Karibu nichukue insurance ya AARP ya watu wazee. Naona, I'm 47. Ile colonoscopy inakuja, iko na appointment soon, 3 years from now. I'm an old guy. Naona. Square fooled. I'm really old. Not trying to impress anybody. I'm just old. Somewhat old. Can be also old. You're not old. Anyway, yeah, exactly. Relative to watu au watch each channel, kuna wase wengi waga between 20 na 35. So I'm over that. Hiyo si dini yangu anymore. That's why I'm just sharing my experience. So itakuwa different. 20 years ago nilikuwa really dumb. No. Very, very dumb. Ni ile to experience unalearn vitu as you go through stuff in life. No. That's why. Sikuwa smart. Nipatie kazi ya bus wataipata. Nimepata kazi ya bus watanipatia B class. Paul, anza na hiyo basi class B, but make sure kuna air brakes endorsement. Then uko na air brake endorsement, once your basi umekuhire, if you're used to driving the big yellow bus, eventually utakuwa very comfortable kwa barabara. Then ukikuja ununue dump truck yako, which I know you will, Paul, I know you will. Maybe you could sure say, I know you're not really sure that you will buy a truck if you want to. I mean, that's if you will buy a truck. I'm not kidding. Sometimes I know you guys will do things you're not doing already. You catch up na your story, but enda kayo class B uendeshe, uko na air brake endorsement class B over 26,000 pounds. Then ukishakuwa comfortable na hiyo basi, go buy your first truck. Alafu ukibuy truck itakuwa different. You're not an employee anymore. You become a business owner. But your transition is good because you know what's going to remind you you're a business owner? Ukiona paycheck. No, ukiona paycheck. This is more money than I need. Wow.
Who's paying me this much? I'm a nobody. No, no. Well, why am I getting all these checks? With a transition, because I'm worth the employee anymore. Don't think like an employee. Business, you're selling services. Employee, you're working for somebody. On your difference. So as a class B, then nimesema hivyo. Class B, hata kama you guys, some of you don't really know, mtakuja kwa millionaire, hata mjui. You just don't know yet. Like it's coming. Like, you're surprised. I'm a millionaire. Wow. How did that just happen? Ulikuwa na seeds. Uliziplant ukasahau. No. It's true. I'm not kidding. It's true. Some of you are going to be millionaires. Most of you, I believe so. I hope most of you be billionaires. Dollars, shilling. Shillings, come on. The top currency in the world, sijui ni gani, by the way. Euro, maybe, sijui ni gani iko high side, number one. But that currency, the best value. Dollar number 5, 6 hivi, I think. I'm not sure. I should look it up. Lakini, utakuwa, tutumie dollar kama standard. $1 million worth, at least. Most of you, by the way, most of you, mtakuwa. So, employee utakuwa kaf. Hata kwa employee, if you're getting good money, the extra money, start investing with your first job. Kwa sababu kuna msali samangaje, I quote, asema, your job is your first business partner because ina produce your income. Unafanya job unalipa ndio, lakini the income from your job, salary, hiyo ni your first business partner. Ukiuse your salary wisely, it will take you places. Ita multiply. Sijasema ita add, nimesema multiply. Ndio kuna difference. Add ni ile 100 plus 1 ni 100. Multiply ni 200. Alafu inakuwa 400. Ndio hivyo, ita multiply. Unaona? Ukiinvest ita multiply. Uki-add that's kama you leave your money in the savings account. It just adds 0.05%, I think. Sijui ni ngapi. No. So that's what you do, Paul. Alafu, which commercial driver's license is the best for states to drive truck? Ni class A. Class A, it covers everything. Ile combined vehicles na dump truck. Pretty much, ukichukua class A, I have a class A and I'm drive class B. Unaelewa? That's why. But I know you will. Ukianza hiyo school bus, you'll buy your own truck. If you want to, that is. You better. Kama una degree ingine, explore everything. Don't leave anything on the table. Kama uko na accounting, anza accounting hapa, anza tracking hapa. You do tracking 5 days and do accounting over the weekend. No. Kama wewe sijamtaja leo, ile best yangu itonga Miss Liz. Miss Liz yoga nauza insurance. So uza insurance over the weekend ama usiku. You'll only do this for a while. Alafu ukigrow income, utakuwa more independent. That's how things go. Ukimaliza kulipa mortgage, kuna taxes za hiyo nyumba utakuwa ukilipa. Kuna ile property taxes. That's how the county makes money. Lakini property taxes ni 1% of the value of your house. Come on, that's nothing. Mulipa taxes anyway kama niko na mortgage. So guess what? Okay, naambia ukweli kabisa. Mortgage yangu ni almost karibu 3,000 hivi. Sawa. So kwa hiyo 3,000, taxes ni kama tuseme kama ni 3, okay. Pesa ngapi hivi per month? Hebu tuone. 1 point something percent ni kama Ini itakuwa kama mulipa taxes per month approximately ni kama I'm thinking in my head. Hivyo moja alafu divide into 3 ni kama 300 taxes per month. Property tax 300 per month. Yangu karibu 4,000 something hivi per year based on the value of the house, unless I revise, but ni kama $300 a month. So kulipa 3,000 hao alafu lipa 300 per month, which is cheaper. Ukipay off hao, juu hao ni ile, you don't own the land ni ya wenyewe, you just own the building. Kuna wasa wana own land, by the way, but most people in hapa hivi America, kama unaishi kwa hizi county, it's like you're leasing the dirt, the ground, you're leasing it, ile matope, dirt, itangaje matope, the ground ile, you're leasing it, so you put your house, so your house has value, but your land si yako. Sometimes on own land pia, depending on your title, maybe a quarter acre, half acre, you can own the land too. Lakini si kuna property tax, because that's what the reason why unalipa property tax, unasaidia county to run their operation. Ni kama ile, what's the best name? Sina hizo terms sahi. I know them, but I'm thinking about different things. Ni ile, the county ina maintain roads. Hizi barabara mnatumia every day. Hizo ni county maintain. Kuna water system, kuna gas, kuna street lights. So your taxes, your property taxes zinasaidia kurun your city collectively, basically collectively. Kama hapa hivi shule ile, the public school inakuwa funded na property tax. Hizi ma maintenance, ma utilities, ma civil, you share responsibility. That's what tax is for. So even if you pay off your house, you pay 300, it's nothing.
It's nothing. It's 300. Come on, if you're paying 3,000 before you pay off your house, unalipa 300. You can even pay it in advance in January. Sababu imagine man, 1 month mortgage unalipa tax yako the whole year alafu sahau. No. That's what it is. It's a big deal. Unless in Texas, I think ni 2% taxes. Hapa ni 1 point something. The checks, siko sure. I'm just trying to think in my head. Alafu au kurudishia ile kama every year nakurudishia kidogo hiyo taxes. So that's what it is hiyo. So then is the travel. Asemaje? Tuned in. Nimeanswer question kweli? Ukimaliza au sasa ndio hiyo basi. So kuna sema bro, it's 9:37 p.m. here in Nairobi. 9 hours. Iko saa ngapi akiandika hiyo message? 1:37. Oh, iko kitambo hiyo. Oh my goodness. Ni 10 sahi Kenya. I'm wasting people's time. They should be sleeping. Hope you're doing good, big brother. I'm doing good. I'm doing good. Nimekutaja already. The Dero Travels. Hiyo ni full time. Kuna Vic Waiganja leo, alafu kuna Dero Travels. Hao ni mavideographer. I'm telling you, man. They're making movies. Hao ndio future Hollywood. Ni DP atoka DP Hollywood. Kitika hiyo. Wale au make movies wale. So ndio Dero Travels. Climate KE. Yeah, amenyamaza, finally ameongea. What you have said is true. It's good to be prepared all the time. Today I have missed a chance to go work abroad juu sina passport. Climate KE una passport bana. Wewe akia nani? For all the people that I thought akona passport ni wewe. I wish iko na donge kutumia leo. Ni vile I'm so broke by the way. Income checks zitakuja. Business ni weird. I've been working for a month and a half. Bado sija catch up na checks. Bado nangoja checks zikuje. But it's okay, zitakuja tu. Nikutumia immediately climate wewe. Wewe akina nani wish kuna hiyo dosa hii. Well, of all the people climate after hiyo kuna passport. Wase first thing kama una watch Maisha States, anza kuwa na passport by the way. Sababu hii Maisha States ni mseka mimi nikam States juu ya green card by the way. Mseka kama TikTok kama ujui nikam States na green card. I didn't do anything. I just sent my application. I became lucky enough. No, luck found me because I applied for the thing. Kasema, hiyo green card watu wa winning green card, siwezi apply. Just try and fail. Then try again. I failed too. Sababu when you're trying, chances of succeed na increase because you tried. When unaangalia kama spectator from a distance, you don't try, ujui ni 600 by 600 inamaanisha nini. Just try and fail. At least you may try. It could surprise you. You can try the first time like me, the second time, the third time, you'll win the third time. I won the first time, but sikuwa ile second notification. So the second year sikuwa apply because I was waiting for the first one. So the third year nika apply, nika win. Hata sikuambia mtu linyamaza nayo because I was so messed up in my head. Sikuamini. Why am I so lucky? Kamkujua, I wasn't lucky. I tried. So if you applied for a green card last year, that's 80% of the job was done. 20% is winning, 80% is applying. So angalia which is which. Try and fail and keep failing. But every time when I fail, what are your mind things? How do I, of course, green card always control anything because of the try. The disappointment of failing. Okay, logi jinako hivyo angalie. Oh, unfortunately, ile uchungu ile. Chukua hiyo uchungu, feed your anxiety ya kusucceed. I do that every day, by the way. Sijui kaniambia nini. Every time na fail, mu succeed. Sijui kwa nini. Sababu ile I use that ile failure kama niseme jina mzuri ni gani? Fuel kama kuni, makaa, chukua hiyo makaa, sema hii makaa ni failure. Ichukue pale na uichome tena. Ile smoke ikuje alafu heat, sema I'm going to do this. No. Isi balance ni ile tu na intensity tangaje gravitas kushow ile what you do. Jipatie motivation. No. Only you can motivate yourself like that. See, I'm telling you the truth. Every time you fail, use that failure kama fuel ya kusucceed. Always remind yourself. No. Paranoid. I failed. I'm going to succeed next time. It might take you 2-3 years. You will. Alafu, when you know you've succeeded in ile, you won't remember the failure. It's so far back. I can't even see it. It's not on my peripheral. Rear view mirror. Rear view mirror ya gari. So that's what umesahau ilikupita kitambo. Pass you by. Mbona sasa? So ndio hivyo. KE akisikia siamini wewe kwa nado kutumia leo. Which way which other way that are easy to come to the US besides DV lottery? Thanks. CS majina yako full ina sound funny kwa internet. DICSK Sako. Anyway, there's no easy way. Every way kuna shida. Hata DV lazima ulipe vitu.
So in ranking musema hivi, the first one is DV lottery. Hiyo ndio kama the lowest threshold kitu hiyo. You just apply, then if you're selected, go through the process, utalipa, go through some stuff, you'll do some stuff. It's work, by the way. There's no easy thing. I don't know who lied to you. There's no easy thing. If it's easy, somebody else is doing it for you. They're the one doing the hard thing. Come, my kids think life is easy because I'm paying all the bills. They don't know what I have to go through to pay the bills. But because they are my kids, they get that privilege. But there's no easy thing. To be honest, there's no easy thing. Everything is hard. Difference ni hivi, DV ndio number one, you don't involve anybody. Number two, is kama if you marry an American citizen. I know kwa hii administration is being threatened, lakini seme tu tuassume kama hii ni temporary problem. Alafu number three, kuja kama student. All those things need work, by the way. Nothing good in life is free. Let's just be honest. If you think it's easy, then it's worth nothing. Any easy thing is worth nothing. Literally, you think about it. When you live with your parents' house and they're working hard to pay your bills, you think it's easy because you're not the one paying the bills. Mona. So it's a cheat code. Like when you live by yourself and you have to work to pay your bills, it becomes hard. Mona. So you don't really respect your parents paying your bills. Why? Because see wewe ni cheap, haina value. Until you start paying your bills, then inakuwa valuable. So nothing in life is easy. Everything good in life, you have to work hard for it. Period. Takujenga nyumba, lazima ukate mti, upeleke kwa lamba, I don't know what you do. Ubuy simiti. Kama unaishika nyumba una rent, there's somebody who had to build that house. Ndio ukuje kurent. So usisikie vibaya akipata rent money. Kwa nini? Because he built the house. Sema, how can I build the house? Kama mimi, musamangaje, one of my businesses, I'm not giving secrets. Ni kununua parking lot ya matruck. What made me think about that? Okay, raise rent yangu. Imelipa hiyo rent for 8 years, the same rent. No. Then after COVID, ika jump up by 150%. Iliniuma. Why? It's like I'm paying whatever I was paying per month, I'm paying 2.5 for 1 month. Iliniuma sana, by the way. I don't know if I could lipa rent. The end month. Next week. Mulipa by 4th, by the way. So iliniuma sana. Kusema, let me think about this first. Ilikuwa problem, then I found a solution. So I'm paying this guy to park my truck on this space. Hakuna gate, hakuna kitu. It's just some spot, some land somewhere. Kusema, what if I had 100 spots ya kutumia watu wa rent? How much money will I make? Kafikiria, 100 spots, ni wa charge $250, 25,000? What? How come I never thought about this? So my problem became a solution. So guess what, Squeezy? I obsess over it. No. I'm looking, kila mahali angalia industrial park, naangalia naona kuna industry pale, kuna mti ya stima hapa, kuna swampy land pale. What city is this? Okay, city headquarters ni huko. Notes. I'm thinking about it. I'm obsessing about it, by the way. I want a parking lot. So my situation right now, if I get a spot, if anybody's listening to this, by the way, now kuna opportunity hiyo parking lot, do it. No, do it. Nakwambia how to do it. I'll share my ideas. Maybe ndakwa investor, tutadu pamoja. In America, by the way, do it. Sababu that's the easiest passive income ever. Easiest. Na rent space. Hakuna plumbing, hakuna gates, hakuna sijui land, it's just space. Soil, ground. No. You can even lease, you can even rent space, then we'll upate rent, then ulipe rent bado. You're still making money because you're generating passive income. Mona. So I got a problem. I thought about the solution. So I'm obsessing over the solution to get my own spot. So I can get my own spot, make money, but still keep paying this guy on his spot. Kwa nini? It's more convenient. Mayangu ikuwe business kando. Unaona hivyo? Wacha nirudi TikTok. Nimesahau TikTok sana to refresh. Nime questions mob sana. So 1% of 300K is 3,000. Okay, yeah. Dave, thank you. Nimetry kunini. AARP iko na discount, no. Miss Lydia, uta catch up na mimi tu siku moja. Najua hivyo. Mimi naendelea tu lakini uta catch up. You're closing in, no. Cheka tu sahi. Uzee si mbaya, by the way. I've already lived my life. What else? Nisha live life, no. What else? Sometimes they trigger you. Just speak. They understand as long as you speak loudly.
That's good. That's good. Good like Miles. Trigger. It's good to be triggered. Okay, no hard feelings, by the way. Unless it be a really, really personal, I'll take it personal. But it's gotta go away. Niko in the live moment. Actually, sometimes kukuwa na wasana kuwa na kutrigger ni mzuri because it elevates your whatever. Alafu inakuwa watu gravitas. We gravitas, by the way. That's what I learned from. Anyway, tuendelee. Could you talk about dispatching? Dispatching is tricky. It's tricky, by the way, because you might have a company ilikuwa poa, ilikuwa na season yake sometime, alafu ika go down. If there's anybody still doing it, iko very private and quiet, but ni tricky. Everything lazima invest. So mimi I don't intend to dispatch gari za over the road, kwa sababu kile muangalia ni hivi, sijui kwa nini, it's only maybe my ethics. Muona kama nikikuwa na dispatch wa say kwa over the road, for example, I'll be taking so much of their money. Alafu, because I'm a truck driver coming from the bottom, I don't feel comfortable taking somebody's money naenda kwa barabara. Ethically, I allow, because I've been a driver. No. So, muona kama I can't do that. So, but dispatch ni kitu nizafanya ukitaka. But si ati utaanzia, if you start na mtu jai drive truck before, utakuwa ruthless kuibia wasedo yao. But ukianzia as a truck driver, ethically itakuwa allow kuiba pesa. The drivers are the ones who drive. Unajua mtu driving over the road, they are camping on their truck for a week, 2 weeks, 3 weeks. Kuwa na hao ndio, so you have to come back home. Kama una hao barabara naongea vitu vingine. Anyway, that's why dispatching ni different kidogo. Kwa hiyo kama unaongea over the road, unaona. So kuna sirimpwi nianze na tracking. You could if you want. Na nimeskushudia first. Maje Lils more iko pale YouTube. Nauliza nini? Mimi ni mwalimu SNE biochem but for a start. Imemiss pia. Hi, I'm starting a dispatch. Inalipa aje for newbies? Joe, utamake do. Just work hard, grind. Utaanza. Kama seme, in the beginning, you'll build the business. Hope ni passive. Hope kuna job ingine pia. Juu kama una do kabisa ni very risky. So kuna really more. I'll be contact zako ziko wapi? Ziko YouTube, by the way. Ziko YouTube. Any boring video, any video hapo chini kwa description utaona how to reach me. Utaona 612-600-1343. Hiyo ni namba ya simu. Utaona hapo hivyo email na kila kitu. Lakini mu prefer uni text kwanza, kwa sababu hiyo simu ndio inatumia hapa kwa live. Ndio hii simu, this number, ndio hiyo namba. Namba yangu ya business nilisema let me set it aside for YouTube. I don't know for how long, but itabidi ni change baadaye nikipatia purpose ingine. But it's my business, one of my business numbers, by the way. 612-600-1343. Hiyo namba ya simu, just in case. Ni text kwanza niambie, hey, I'm me from nini, alafu sasa nijue ile braces. Preferably nitumie jina yako, juu save jina ya kila mtu. I value every human being, by the way. If you're reaching out, you're a real human being. Where's he robot? No, ni kweli. So I'll save your number too. So tukiangalia conversation, because amini usiamini, when people reach out to me, I learn something from them too. So ni friendship. I hope mfind hiyo kama offensive. Ni friendship. If you reach out to me tunataka kuongea, we become friends automatically. Mu assume hivyo at least. Maybe you hate my guts, but mu assume hivyo. Somebody, I have new friends. So I believe it myself. So it doesn't really matter what you believe. So ndio hivyo, contact iko kwa chini. Mu amini hivyo. If you contact me, you're my friend, period. So you'll teach me some stuff, I'll learn something from you too. Tutaongea. So YouTube ilikuwa TikTok kitambo, lakini waliitoa, walisema tu sijui we don't allow something will happen. I don't know, maybe I don't know how the system. It was on TikTok pia hapo chini, email or something. I can't have that. Okay, sijui maybe ndio yangalia for let them follow him pale YouTube. Ebu tukumbushe ile story ya be average consistently human. Nimesema tu hivyo. Nasemaje, si story ya average consistently. Ni hivi, acha nitaka explain. Ni my life experience. Ni poa kukuwa average. It's good to be, acha tuseme kizungu ndio it makes sense. It's good to be average consistently. Naona. Consistently. Suppose kama unasema una doing YouTube video, example. You're doing average videos consistently. Sababu what benefits you ili na build character ni hiyo consistency. It may not be the video, but the consistency. That's why one of the highest paid, I think, the highest views on YouTube itoka Mr. Beast. Mr. Beast alikuwa consistent. Anasema my video started hitting
the note akishakuwa alisema 500 videos ama 100 videos, the more consistent you were, the more you're learning, sababu ile consistency yako is giving you an opportunity to learn what to do, what not to do. So kama una eliminate obstacles zako, do this, don't do this, works, do this. Sometimes you have 7 don't do, alafu you have 3 do's. So by being consistent una eliminate moja 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 moja, eventually ume brush off everything that's inconsistent, unabaki na consistency only. That's why kuna wase kama mtu ako multimillionaire, hata ukimtoa kwa hii kampuni hapa kama ni CEO, umeweka kampuni ingine ata succeed bado. Kwa nini? Sababu amelani ile ethics, akona ile kama akona program fulani ya kusucceed. There's nothing you can do to stop him. Asemanga if somebody worked hard to be a millionaire, alafu you take everything from him, akwe bankrupt leo, umrudishe tena back to vizuri, atakuwa millionaire tena definitely. Kwa nini? Sababu kuna ile character una build, ile what makes a millionaire ni hiyo consistency, si ku dreaming iko valid, your dreams are true only when you take action, by the way. But if you just dream about it and you don't do anything, they're very beautiful dreams, by the way. So ndio hivyo, consistency, average consistency iko sawa than below average non-consistent. Naona unaweza kuwa hata above average, but if you're not consistent, nobody knows. Naona suppose kama tuseme you have the best burgers in town, but nobody knows about it. Who's buying? Nobody. You're making your burgers and eating them yourself. Natumia kama McDonald's, kama kitu hiyo. You have to make the best burgers but be consistent. You can't win without being consistent. Ni hivyo tu. Naona you have to keep doing it every day. Na hiyo ndio life. Si watu lala kila siku, you sleep every day. Sleep is one of the best thing human beings can do, because una revive your whole body. Kama mimi nimelala vizuri leo, nimelala 12 hours, I think 9 to maybe, I don't know. Niseme tu, please, I don't want to be interrupted, acha nilale tu. Nimelala poa sana leo. I've gone through a lot the last 2 days. So nasikia poa. Nasema I can't come, siwezi show up mbele ya watu hivi alafu niko na stress zangu. You guys will see it. No. Na hiyo ni embarrassing. No, I value this time. Hata kama inakani online, I really value. But then nimeshower, I smell good. Nimeshower. Do I look like I'm dirty? No. Imagine. So showing up on the camera, which is kuja hapa na underwear. I have clothes. Niko na pants. Got socks here. Socks. Everything. And I dress up. Nikaenda mahali. I take it that serious, by the way. So consistency ile. Is like niko naked kabisa. Move value story ile. When nobody's looking, be consistent. It'll go a long way. That's what I mean by that. Average consistency. Even if you're average but you're consistent, utawin bado. But when you're above average and you're inconsistent, you still lose. But if you're below average and you're inconsistent, it's even worse. Double trouble worse. Mona. So average consistency ni poa. So hi, I'm starting hiyo ndio dispatch sasa. So dispatch kani newbie, where he builds to build. Mimi as a truck driver, I feel kuna vitu feel uncomfortable. Unaona? Kama si kwa karao, si kwa karao kuingia military. Mimi sema tu kweli kabisa. Kuna sako military. No offense to you. You do your thing. Kuingia military inanibother, because knowing what I know, man, nasema I can't do this. So mu sema aje, if anybody can avoid that, ni poa hivyo. Unaona? Personal ile things around me that I can't speak about. Watu najua kuna shida. Ebu kumbushe, so hiyo ndio hivyo. Anything nimemiss. Hata ukibeba iPhone pia, try them become a little gift. Hata ukibeba iPhone pia. Nimemiss your conversation by the wewe amku win green card, mjue mnatoka tunatokea maandamano this month. Nimemiss your conversation. Man, thanks bro. Nevertheless, I need a lot of prayers. On your winning green card. Oh, you win green card. Oh, that's good. Ama on DV nataka kufanya tracking. I'm a winner. Oh, that's good. So do everything the right way. Unajua win is the first step. Alafu kuna ile second notification letter. Take it very seriously. There's a advice hata usiambie watu, but waambie ndio ile kama kuwa encourage. There's people who win the green card. Mimi ni one of them, by the way. Imekuwa how long say 18 years ago. Yani imekuwa so long that I became an adult. Nimepata ID 18 years. Nimeka US 18 years, by the way. Amazing. 47-year-old. So siku majabu. Before you're thinking about this, hiyo miaka tano nimekuwa US. Before you think about it. So nimemiss your conversation. I think I talked too much. Aliwin DV. Sasa nimemiss your conversation yote. Anyway,
uko na industry ya automotive iko aje, uko industry ya automotive engineering iko aje. Kuna manufacturers aziko kwa hii state yetu kama Minnesota. We used to have a Ford, iko Ford nini, Ford iko manufactured hapa kitambo wakafunga. Ford nini, ile Ford pickup ndogo itongaje, Ranger, Ford Ranger assembly plant ilikuwa hapa ikafungua, sijui ni 40 years ago. Siku hizi tumedevelop hiyo place, wameclean up, imekuwa ni kama a brand new housing project. Kuna Ford Ranger was built here. I think wali move sijui ni Mexico because it's cheaper, cheap labor, everything, it just happens. But tuko na hiyo manufacturing. So ukienda Detroit kuna ziko all over the place, by the way. Kuna Toyota iko Kentucky, iko Texas, iko everywhere, iko hapa ni states, usisahau hivyo, by the way. Kuna vitu zinaendelea, automotive engineering iko poa. Hata as a mechanic you'll make money too. Ile tu angalia, build your business, angalia environment yako ni gani. So other ways, ndio hiyo nishamaliza hivyo kwa climate. Yasemaje, it was a construction company and they required 10 plumbers. I delayed in submitting the document. It's good to be prepared always, guys. That's true. Just always be prepared. Kama kuna hiyo, if your intention is to move abroad to look for greener pastures, let's just call them greener pastures. No, which I don't believe in, but let's just call them greener pastures, just for now, for the sake of argument, greener pastures. Make sure you have a passport. No, you're number one. Iko active kunaye, si ati iko ina expire next month uja renew. Just have it. No, hiyo ndio the first step, kuwa tuna passport. You're thinking about it, don't even think about it, go get a passport. Kama una pesa, sasa niko broke, hata sijui kusaidiaje. I wish I could. Musamanga, I wish I had unlimited resources, at least I could afford wasema passport. No, but this year imekuwa hizi tariffs zimeharibu job. I'm not complaining though. I've seen better days. No, kweli, sababu unajua project mingi zimedelay because they're not sure how much the prices are going to cost, kwa sababu every construction project you're gonna budget. So ukiongeza ma tariffs unathrow juu whatever you're doing now ilikuwa planned a year and a half ago. So ukiincrease tariffs inaharibu ile cost. So lazima wakuwe na meetings. Na hizi meetings za serikali, oh my goodness, they take forever. Wata meet, sijui nini, 2 months imepita. So sijaenda poa this year. I'm still running 2 trucks, by the way. Truck moja bado imekaa. So siko full capacity, I'm just 2/3%. No. So sina pesa sana, but it's okay. I've seen good times and bad times. It happens. At least bado na truck tatu, at least. Si run. Musema hivyo. Consolation prize. That's what naambia wife, I get job ndio to subsidize your income ikuwe poa. She's thinking about it. So consistent company requires 10. So just be prepared, Climate KE. Kwanza wewe very positive. Me, according to mimi, muona hata wewe ndio mtu fast kwa sababu ushatoka already, ushajitoka kwa sababu you're very motivated. Unaona? Na kukumbusha, maybe you don't know that. Wewe mwenyewe you look like a guy who would be there already. Na kuna passport. Perception yangu, so catch up to the perception. Unaona? I wish niko na doa kutumia, by the way. Ndio niko mbaya kiasi. Na ngoja mwezi kadhaa. So tell a tale, asemaje Albo, I think you mean the total money makeover. Yeah, that's the one. Nilipatiana hiyo book, by the way. I gave it away. Somebody asked for it, I gave it away. So ndaba ingine, total money makeover, that's what it is. Ni sawa hiyo. Actually nimepatiana mbili sasa so far. Tangu ni buy. Mu buy na isoma alafu naipatiana tena. So I'm gonna buy another one, another copy. Akona book mpya pia, sijanunua hiyo mpya bado. I think sijui kama iko kwa buy too. I'm a little bit off on my books kidogo sahi. So ndio hivyo basi. So Victor nakuona bana. Vipi Victor? Naona Albo, I wanna buy an FX3. By any chance unauza hiyo yako? Uta afford kweli? I don't usually sell my cameras, mupatiana. But FX3 sijai, I mean, how are you gonna pay for it? Kwa sababu ndakuuzia aftermarket price, lakini if you tutaongea nitumie kando. I can sell it to you because you're my friend. Sita kugonga nakupatia discount. But I don't usually sell my cameras. I don't usually sell them. Mupatiana eventually. Mu buy exactly what I need. Sababu siko motivated. Yani the way I buy my cameras ni almost free. Ni cheat code. Nimwambia mu create a system. Suppose msa niambiaje, Albert, come and take my nipata kama photography gig, kama graduation. I don't really charge. Sahi, most of the graduation niko nayo sahi ni friends and relatives. So I'm not going to charge them any money. I just take pictures for fun, which is less pressure. So somebody pays me to take pictures, for example, maybe 3,000. Hiyo pesa nda reinvest kwa equipment. That's how I buy my stuff. So it's almost free, basically. It's almost free. I don't use my hard-earned money.
something creates the atmosphere to buy the camera. So nilikuwa nayo for a while, mupatiana, just give it away. No, that's what I but ile, if I'm using it right now, at some point A7 phone napatiana. Mostly mtu pata first priority ni brother yangu. Yaje kuna ile kamera bado nampatia, namtumia December when people are coming to Kenya, natuma na mtu. That's what I do. But if you want me to sell you that, nikisha buy hiyo ingine hiyo FX2, maybe we can talk. Nakuzia. Nakuzia price poor, maybe 25% off or something. Whatever the sales price is. But ni camera complicated, you'll just figure out how to use it. Taka lens juu natumia. Napatia lens moja at least ya kuanza naye. Ile tu standard. So tutaongea Victor. I don't use credit. Missy bank, so situmiangi credit. If you want it, unazalipa kwanza in advance. If you trust me enough to give me your money, alafu tutaongea Victor. Unajua, you know where to find me. Victor. So ndio hivyo. Hizo makamera. Guru Visual, wetu ni vile tu uko misplace, mahali uko sahi. Uko hapa uko na kamera zote. Sikudanganyi. Wewe wacha tu. Nile tu mahali uko sahi. Uko hapa utakuwa na everything. I'll be coming to your house for a tour. Camera tour. Ziko accessible kwa sababu if you're doing what you're doing and you're making money, utainvest na hizo nini zako, tools zako. So as long as you're getting paid, una afford. Utakuwa na ile enough for your daily expenses and enough to invest back in the business. Mwana hivyo sasa. So ndio hivyo. So poa sana. Nasalimiana hapa. Kijua hivyo. So could you talk about dispatching kindly? When was the same swali dispatching back and forth. But when imeenda wapi hapa? Become okay. Huko Industria, we were the first lot ya DV 2025, came in 22nd January. The second lot bado hawajaitwa. Imagine itadelay kidogo, by the way, juu hizi stories administration analipa if nikuje niingie hiyo industry ya mechanic. Poa, inalipa poa sana mechanic. If you're a mechanic, you start making money in your house hata before upate job, sababu bora tupatie wase good deal. Whatever you pay at the dealership, hata for example kama Audi, napatia example ya mechanic. When mechanics ndio tuseme tu jina tumia hata manga auto mechanic aje, kuna diesel mechanic, auto mechanic. So when mechanic sawa, ukienda kwa dealership Audi, I think rate yao ni 180 an hour. Sawa, 180 an hour, 80 an hour Kenya, nisipigie kelele 80 ya nini, 180 an hour. Sawa, so msee wangu Master Gabu, when mechanic ukuja hapa States, Albo ako na Audi, you know how to work on Audi, ambia Albo hivi, mimi nakufixia na $100 an hour. That's it. Guess what? You think I'll think about it? I know how much it costs the dealership. But least here's a break, msee. Because you're saving me money, but you're making money too. So if I'm going to make maybe kubadilisha brake za gari zangu, brake zote, ile parts ni maybe 300, I don't know, example. Hii cost 2,000. The last time nibadilisha brakes kwa 2,000. Zote nne. So ni kama ile hourly rate, maybe ni 1 hour per wheel. So na kama 2,000. I don't even know how this is going to work, but anyway, hiyo time yote ni $2,000. So wewe utamake $1,000 na una dealership. The reason why dealership ina charge more money is because they have a building. Wakona rent, wakona utilities, wakona machines. So wanaangalia cost yao ya doing business, alafu wanakupatia a fraction of that. So that's why you pay more. So kama wewe ni mechanic, if you start your own thing on the side na gari yako, you don't have a building. You'll still make the money, but cost yako iko low. So you'll have more customers because bei yako ni affordable. You'll make a lot of money as a mechanic, by the way. Utakuwa na check ya tracking money. Best yangu mwingine hiyo mechanic mnamjua. Sasa sema you make more money than driving truck. But ile sometimes kama gari jaribika pia na lose pesa. Ni business yote inaenda hivi. Unaona. But mechanic hata usiseme hiyo ni do immediately sababu kuna hiyo need. People drive cars. It's so many cars in America. Everybody drives. So that means you have more customers and clients. Eventually you'll end up renting a space. Unaona. My wife is in her 30s. Anataka kujoin Air Force. Is it worth it? Leon. Yule Leon moja ama ni mwingine? Kama ina benefit familia in general, what's her join? Don't take my word it's my military. Mimi niko na my own reasons. But kama ukiangalia ile trajectory, suppose akijoin military, nyinyi ni mastude, atapata makaratasi, kuna ile benefit to the family because umesema wife and assume you have kids. I'm just assuming. Sababu akiingia military as a professional atakuwa infantry,
atakuwa higher level. Yani the more educated you are, ukiingia kama United States military, kama uko educated, kuna degree, kuna masters, au utaingia hapa hivi nini chini, utaingia kuna rank fulani ya wale wase kama wewe. Wana respect that, by the way. Unaona? It's a good job. Ile sio unaenda kufight. Infantry ndio mse muanga ni discourage. Usianzie chini kabisa. You could, unaona, unaweza kuwa unalived, alafu who are we going to be talking to? No, your life is so precious. So kama Leon, kama inasaidia general ya family, kama ni investment, yani do it, wacha ifanye tu. Unaona? Sijui mbona wewe hujaingia. So my wife. I don't know why. I'm just curious, by the way. I wish ungeniambia kwa private message tuongee. It could be a really good conversation. Unaona? So this part nimegusia already. I think ni part of the same question kwa TikTok. Maybe in the same, they were the same. So next ni gani? My prayers is that this document of a DV lottery will not be passed by the Senate, because if it passes through, Trump will sign it immediately. It will remain for the rich only. I don't think so, Dixon. I don't think so. Sikudanganyi. I don't think so. Sababu nini ukisema I don't think okay, itakatisia. Somebody will come with a different. Unajua, if it's a mandate by the president, it could only be on for a period of time. Then another government iko hivyo. Government kwangi na vitu, kuna vitu zile consistency, but believe me, nimesema in the beginning of this live, United States of America needs immigrants, especially hizo rural areas, sababu people wanna grow alafu they leave. Now once they leave, they never go back. So for an immigrant community kuingia kwa rural America, itai uplift, then itakuwa na status. That's what America needs. Hata kusema ukisema hii kupoliticize mambo ya immigration ni wabaya, hiyo ni tu ni kama rhetoric. Sijui rhetoric ni nini Kiswahili, ile ya kudiscourage wase ndio msikuje states. I mean ile tu ya kufurahisha wazungu wale wabaguzi ndio wasikie vizuri, ni kama unapatia red meat, you want some here ndio wasikie poa. Sababu why would I be happy if somebody is deported? I will never do that, me personally. Kwa nini? Sababu if mimi niko na hiyo chance ya kusucceed as an immigrant, why should I pull the ladder for the next person? Sababu mimi ndakufa. Everybody karibu sema jina kizungu. Everybody anakufa, by the way. Sababu utaishi life yako for a period. Mimi msemangaje very proudly, I'm turning 47 this year. Msemanga 47 in advance. I'm turning 47 this year. So in 3 years nakuwa 50. Sawa. But I'm 47. That means I've lived my life. Whatever niko nayo, it's just passing through. No. My kids are growing every day. It's just life. No. Some of you will have kids, some of you won't have kids, but you'll go through the life. So if you succeeded doing something, why do you want to pull the ladder for the next person? Ni yako lazima ikuwe mbaya sana, hata kama ni politics. So we tone down tu wachiwasio kwa an opportunity, sababu utaishi alafu utapita. Everybody's passing by. Naona utawachia the next generation akuja. Naona kama sasa kuna Gen Z. Gen Z si wa mwisho. Tumeweza kusema Gen Alpha. Mimi ni Gen X, by the way. I'm a Gen X. Kuna Gen Y. I think Gen Y ndio itwa millenniums. I think so. Ama ni Gen Z. Sijui, one of the two. Alafu kuna Gen Alpha. So itakuwa kama kuna Gen X, Y, Z, Alpha. Maybe the next one is better. Better ni ile beta. Better? Man, Swahili, America imenisumbua kichwa. I have to think now. Now kitambo kuna think Kiswahili, alafu na translate it to English. So I think, I mean, si Kiswahili, Kenyan English to American English. Excuse me, I think reversed. I don't know what happened to me. Ni ile Gen Alpha, Gen Better, Gen 3 ni nini ya Roman. Itakuwa hivyo, by the way. Everybody's passing by. Naona. So mbona utakupull ladder for the next person? Wacha tu ikae hapo hivyo. Mimi naambia it needs this country. Minnesota knows that, by the way. 1982 ilikuwa na 98% watu weupe. They started inviting immigrants wakuja hapa hivi kuishi. Because they invite immigrants, sahi population ya watu weupe, I think ni 86%. So that whatever 15 or something percent ya immigrants imeboost economy sana. Sababu ule msa kuna fresh blood na the urge to succeed, you work harder than ule msa complacent. Naelewa? That energy ya mtu mgeni ina build economy. Mimi as an immigrant na own 3 trucks. What do I do every day? Na spending money kununua fuel. The place I park my trucks is owned by an immigrant. I'm not kidding. Jina yake ni Cash Patel.
You can tell. What's his name? Cash, but see Cash Patel. Oh my goodness, angejua him to FBI. Carl, ito Carl Patel. Carl Patel owns the place. Patel ni jina gani? Patel, sinajua? Si ni Mwindi. Yeah. I'm buying a property 2 years ago. So where I park my truck, only na immigrant. The employees kwa hiyo place, half of them ni immigrant. Sahii kuna Mexican restaurant kwa parking lot. So yani hiyo place imeimprove just because immigrant amenunua. Na hapa si ati ni mbali sana, Orono ni karibu na Tao, rich people neighborhood. Umeona? Sahii hiyo gas station ilikuwa it was dying out nikimuvuko. Hatukuwa na diesel. Sahii mu park gari hapa na fuel diesel hapa. Hapo tu yani within hapo. So because I'm buying diesel every day, I'm paying for parking. Na contribute kwa economy ya hiyo Tao. Sahii hiyo Tao kulikuwa na Burger King ilikuwa imekufa kabisa for 15 years. Somebody alibuy hiyo land ya Burger King, akaibomoa. Now there's apartments kwa Burger King. I wish in hiyo video, I never took pictures, naangalia video yangu moja mzee, ucompare before and after. So immigrants wanapatianga economy a boost that rarely the natives do. Nizo muambia mbona mtoka Kenya mwende outside Kenya ni ile, kama unaishi Kenya, kuna ile comfortness ya kuwa home. You won't, your thought process itakuwa challenged kama unaishi home. When you move out of home uko uncomfortable, then you become challenged. Then you succeed 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. Then msamekaa tu kama kwa complacent. Naelewa? So immigrant out boost the economy because they are doing things that they are playing catch up. Naelewa? If they are playing catch up, battery low ni nini? Hapa hivi. Book close. Nimerefresh tena. Acha nitaji simu sizimike. I'll do a better job next time. I'll try to figure out how to connect the NIDA directly. Nimeangalia wasee vile wana connecting imeshinda figure out kwa computer. But I'll figure it out one of these days. Simu itakatika. So hiyo ndio nasema hivyo real life ile au boost economy. Kama kuna ile I really want to succeed. Sababu kile mse Albert, how long have you been in America? Nimekuwa hapa hivi kama 18 years. But mimi naishi middle class. Did I start off from middle class? No, I did not. Nilianzia kama niko chini kabisa huko. Ile naishi kwa apartment, Hopkins, na kula pizza za watu. So yani the more you live kuna ile motivation. So I'm trying to make sure that my kids wako na hiyo enthusiasm ya a first generation American. Walive nayo. I hope I'm doing a good job sijui, but I'm trying to put everything I can to make sure kuna hiyo spirit ya ku work hard. Umeona? So I don't know. So I don't think anything itakuwa so radical. They might talk about it kufurahisha ile voting crowd yao base, lakini eventually mi na believe when it comes to making decisions itakuwa very more neutral. Unaona? Sema why should we ask people to pay for a free thing which you end up paying anyway? Ni ile tu mtu kama huyu rais wa saina si yeye anajua ni watu wana the job na yeye. The more radical they are, the more they are more votable na base yao. It makes them more paranoid. Muda kabisa ziko straight. That's what natachia kama microphone. Watu wa TikTok hawaoni kitu. Ama mnaona kuna microphone hapa hivi. Iko crooked. Mwaga hivyo sijui. I like things straight. Ni videography. Anyway. So break. So ni hivyo. They are politicizing something so genuine kama ku bring wasea kuja states ku succeed. Uta succeed by this as an immigrant. I don't see ukuja immigrant na ufail. I don't even know what you're doing. Sijui. Maybe ulikam na maparo. When you're first generation, but you came with your parents, so how motivated to work hard? I think so. But do you have a choice? Msikaisi live bana. Anaishi sijui neighborhood moja itonga Plymouth, one of the most expensive neighborhoods in the city. How yangu ukipeleka Brooklyn itakuwa 300,000. Hapa ni 400,000, 500,000. Sijui kwa nini. Neighborhood to proximity. But maybe I tend to move towards where I spend more money. Sijui kwa nini. Ile tu maybe kulipisha umaskini. No. Mimi I'm poor. I'm not saying that ikisema poverty naongea juu ya mimi mwenyewe. Mimi. I realize I'm poor. I realize I'm poor. Some of you have never realized they're poor. Juu maybe wanalipiwa bill na mtu mwingine. You have to, lazima ikuwe personal alafu you'll do something. Adika crooked pia. Hii message leta nitakuwa paranoid. So tuangalie story nyingine to refresh TikTok sijui kama ime anything. Pia naweza maliza. So that's what it is. Hapa na saa ngapi? Sawa, tumaliza YouTube. Nafakana kupick my daughter by 4 ni 2. I'm running out of time. Leo niko na vitu mingi za kudo. Why would you work hard to build business then at some point uiuze? Favorite Paul. Unakuwa favorite, acha explain here. Maybe we understand. Kama mimi say for example, you're taking it more personal. No.
your business will kuna best example. I'm looking for old money business. Hebu niambie old money business, anybody? Goodyear tires, ndio. Goodyear tires. It's been around for 150 years. Ukiangalia from 150 years, it may change ownership. Kwa nini? Example, favorite Paul. Mr. Goodyear, tuseme tu Mr. Goodyear, ama jina yake. I don't know the history. So Mr. Goodyear alianza Goodyear, ni hypothetical. Alianza Goodyear 1915. Sawa. He's an immigrant from Germany, maybe tuseme tu Germany. Sawa. Example tu ini. We're creating as we go. Unaona? Ni improv. So Mr. Goodyear alianza Goodyear 1915. Alikamuku na boat New York, akaingia ndani, ni German, ana do, akaangalia shamba, ana pesa, ana investment, akaanza kubuild Goodyear. Akaborrow from the bank, akitumia sijui leverage ya sijui whatever he did, kununua pesa, investment, akaomba watu do, venture capital, akaanza Goodyear. He ran Goodyear for 40 years. 1915. 19 to count pamoja polepole, slowly, so people think about this while I'm counting. So kuna 15, kuna 25, kuna 35, kuna 45. Sawa, favor Paul. So akishafika 45, Mr. Goodyear alikam US kama ako 30. How old is he? 75. He wants to retire. Kwa nini? People actually retire, Paul. If you're 20, if you retire, you will one day. You'll get old like me one day. Hata mimi kwa labda nishatoka kwa hiyo list. So ingia tukitoka. Life ni hivyo. Unaingilia hapa alafu unatokea hapa. Everybody is just passing through. Sawa. So Mr. Goodyear wants to retire. What does he do? Ata step down as the chairman wa kampuni, but atakuwa shareholder. Kwa nini? Because yeye alianza kampuni, naongejua stocks tena. Oh my goodness, Paul anapeleka mbali sana. I don't want to touch on that sahi. But anyway, value yake kampuni, maybe yeye ndio majority shareholder. So what for example, I'm going so deep. Ni hivi, kama kampuni, kama tuseme Alhal is my company, nikiingisha kwa ile stock exchange, nasemaje? I have, tutumie example ya nini sama? Nasema one share is just a piece of the company. So kama yeye alikuwa 100% owner, Goodyear got so big that now it's $1 trillion company. There's a reason why you get to that number, $1 trillion. Kama Apple, for example, ni $3 trillion. Kuna sababu one share ya Apple ni kama $200, one share. Lakini kampuni yenyewe imejidivide into sijui ni 16 billion, I think. Nimesahau hiyo jina. Tuimeke kwa next time itakuwa poa. Hiyo part ya ku-explain shares. So because Mr. Goodyear wants to retire because he's 75, amekuwa weak. Akitembea nasikia uchungu, unaona. Akatu relax tu. So atawachia, itabidi hire a CEO. CEO ni mtu na master's degree ama kuna experience ashara kampuni zingine before. Awachie daily operations zikuwe handle na CEO. Yeah, retire. If one of his sons is willing to be the CEO, as awachia Goodyear Junior and na kampuni. Sawa. But what if Goodyear Junior ni musician? The way you're from, you know what I'm saying. If your dad is so rich, you're not gonna be a business guy. Come on. No. Wanna drive Lamborghini for fun? Au kuinunua blood and sweat? Ulinunua for fun. My dad has money, my birthday, I got a Lamborghini. You didn't buy the Lamborghini, you just bought it for you. No. So mostly the sons don't make good CEO. So atawachia a different CEO. So what they'll do, watakuwa na family trust. They'll move their assets from goodwill kwa trust. Then now goodwill, as long as it exists, when they have crucial meetings kwa board, wata invite the shareholders. Some point apata you bought yourself out of the company. Sababu Mr. Goodyear atakuwa na Goodyear Junior, Goodyear the second, aseme, you know what, Dad, I don't really want to run Goodyear anymore. I want to get into music something. Sawa. So what watafungua family trust, they'll move their assets from the company waingishe kwa trust. Then they'll sell off the company. Kwa nini? It's too big to fail anyway. So it's good to sell your business once mfika place flani that you'll never go broke no matter what you do. So sawa Paul, favorite Paul, najua hivyo understand. Unaongelea juu ya business ya mboga ama kitu kama hiyo. This business gets so big you can't even angalia kama, why do you think Bill Gates will move out of Microsoft? It's so rich that there's no way Bill Gates will ever be broke again. Ever. Hata Bill Gates the 15th to 16th atakuwa na pesa bado. Yani, there's so much money that, man, I don't know what to tell you. That's why people sell their companies. Kana nasema hilo in a good way. Sasa you will hata wewe utauza.
Hata mimi kuna knowing what I know, I can sell it next year if I can. No, na value. You build, you sell, alafu na relax. Sababu there's a way you invest money kwa trust na kitu kama hiyo. Kuna residual income every year. You don't even need a job anymore. You just live until unaachia watoto wako. There's a point unafika unakuwa so rich, you'll never be broke whatever happens. That's why people sell their company. Sababu hauna ile motivation ya kurun, you're getting old. You don't have the motivation ya kurun kampuni as a 75-year-old. Unaachia young generation, unaona? Unless ni Kenya ndio president au shikilia kiti. Ni two terms. Unaona? What should I do after I get my visit visa, bro? You come to visit, alafu unaanzia hapo. You come visit. If you want detail, kuja tuongee offline say. Learn more. Kuja tuongee offline, nakwambia. Tutadiscuss, tutaongea. Hapo sawa. I have used it in my thesis project, really liked it. I will reach out. Sasa I'll sell it to you, by the way. Very discount, very best yangu. You won't pay full price. Na tutaongea. Na lens pia ukitaka lens. I don't know which lens though. Lens zangu I don't sell them. I'm sad, unfortunately. But I'll give you one. Nakupatia moja. Just for buying. When ni best yangu najua tutaongea tu. Sasa I don't know how much it costs. Sahi tutaongea tu, but anyway. So I've used synthesis. Good camera. Good. That's good. Thank you for the good teaching, kaka. Oh, karibu. Dero Travels. Mtu amaniumsa kuja States by the way, sijui karibu. Anyway, nasema tu yule publicly. Dero Travels. Natamani akuja yani. Nimekam. Yes. No. Yeye ni videographer kuniliko. Perfect team. Atakuja tu. Atakuja siku moja. No. Trending 254. Tumekamia familia 254. The conversation is so engaging. Oh, thank you, Trending. Last week ulikuwa na Trending 254 kanaongea kasema Trending 254 ni last name ya kila mtu hapa hivi. So hii ni poa hii. Tulijoke nayo. Generation better. Nimesema better. Thank you. Mu think American English. Sijui kwa nini. Yani that's what we communicate on a daily basis. Ukiongea American English yangu si perfect. My kids. Yani ni ile most of my conversation ni American English. So inani influence. Naanza kusahau Kikenya tena. But nikikuja hapa live, I'm Kenya. Oh no, Kenya. Madaraka Kenya leo. No. So it gets to you. Sijali. Ni generation better. No. What about after better ni gani? Roman ni Roman ama ni Latin? You are my hero in information as you sacrifice your time for us. God bless you. Dixon, this is what we do over here. Hata wewe unataka in future, if possible, kama kuna whatever I'm doing, I learned from somebody, by the way. I learned from somebody too. So somebody gave me an opportunity to do what I'm doing. Nilisemaje? Unaangalianga what's missing. Kama sasa ukipost video, for example, acha nipate example 2 weeks ago. Ukipost video, alafu you use tags on your video, tags. Watu wengi out after tags ziko na 2 billion views. Thinking in my mind, if I put it on the 2 billion views, it'll go to more audiences. Wrong. No. Ukipost video yako, topic, find tags ziko below 100,000. Kwa nini? That means your niche ijakuwa tapped into. So if you keep posting more videos kwa hii category yako mpya hii, uta create a new wave. Yani hizi limits za kupost video ziko unlimited. You don't have to copy Mr. Beast. You can do your own thing consistently na diligently, utasurpass Mr. Beast in your own way. Maybe namba zako zitakuwa kama mimi najua Maisha States, Mungu Kiswahili. Because Mungu Kiswahili najua alienate watu wengi waongee Kiswahili. My audience go very small. Alafu sasa kwa ile nikisema Kiswahili ni maybe Uganda, Michael wa Uganda, Kumiswa. Mimi najua Michael, every week you post, you comment, I just know his name, by the way. Mbona kadi best yangu sana. He's my friend. Michael kwa Uganda, kuna watu wako Tanzania, kuna watu wako Kenya. At least maybe Burundi kidogo, Rwanda, wala wanaelewa Congo, wanaelewa Kiswahili kidogo. So audience yangu imekuwa so niche juu ya Kiswahili. Lakini nisema hivi, I'm not competing for English speaking. Sababu those channels exist already. Naongea English tena nikiongea hivyo. What's wrong with me? So ni hivyo. So nisema hivi, if I can get the information that I know, ama that I've learned through experience, alafu nichukue ni absorb, then nipatiane in Swahili, I'm creating a niche haikuwa exist before. Sawa? So that's all I have to do. Alafu
kwangu ni effortlessly because I already have the information. I will do that. Am I trying to be a million subscriber guy? No. Ikihappen a big accident. No. Ikifika 100,000, hii ni bahati. No. Maybe in 10 years from now. Sabu new people will come and get the information. So mtu I make content yangu ikuwe kama evergreen. Ile 10 years from now itakuwa relevant bado. So meaning I'm not gonna get to 100,000 na wala wase understand sahi. Sababu nakumbuka the niche ya wase wengi in business in their lifetime, very small percentage. Mwana. So mujiwanga, the people I'm dealing with kwa the populace. I don't have the Swahili word for it. Jumla. Niche yangu ni 5% of people. 5%. Sasa maji, if I can help 5%, that's good enough for me. Kwa nini? Kwa sababu the niche of people who start their own business ni 5%. The niche of people who succeed in business is 1% from the 5%. The niche of people who push it to the end mpaka wanakuwa millionaire is 1% of 1% of, unaona kitu kaa hiyo. Kwa sababu some people wanapata hiyo 1% watosheke. $1 million tosha. Wachi hapa hivyo. It's still good because you still have a million. Lakini kuna wataipush mpaka billion. Sawa. So that's why channel I growing it as fast as it should. Sababu it's not entertaining enough. Nimusamanga aje, I quote Scott Galloway. Scott Galloway is a good author. He's a professor. He's terrible online. No, you can't watch him on podcast. So I want to sleep. Oh, so boring. So boring. But guess what? I'm quote. Alsamaje, the boring things. I'm clapping. Sorry for clapping. The boring things will make you rich. So, story. The boring things will make you rich. That's why it's evil. No, the boring things will make you rich. Don't forget that. The sabu kama si boring, somebody is already making money from that, entertaining. When your product, you're the one buying the services, even for free. YouTube see free. I'll run my ads. One, somebody's making money from Maisha states more than I am. So niche yangu ni small, but because understand niche kuongea mambo ya business itakuwa na wase inimusemaje, ifika 10k itakuwa milestone. That means at least nimereach to 10k as subscribers at least. Tukuna wase watch wapita njia, anakam aende. So 10k, I'm giving away a camera. Sahi inaweza kwa A74 sijui, whatever camera I have napatiana. Naona. So that's going to 10k. Itakuwa milestone. Ika 20k, another camera. We'll know what to give. Maybe by 50k utapatia scholarship. Sijui. I hope so. Ile milestone. So mu understand hivyo. Ita grow kama channel ya sijui nani, kwa sababu siongee vitu za daily basis. Mu come once a week. I know that already. Some sort of kid, I'm trying to make money on TikTok. No, I'm not trying to make money. I'm already making money on something else. As a niche that I'm comfortable in. You be yourself and be you. Alafu whatever you are, choose pati yako alafu follow to the end. Your consistency. Live ni live. You're the ones actually asking questions. Mi natry ku answer to based on my experience. 2 years from now, maybe ndakuwa na more knowledge. Naona hivyo. Sababu I'll tell you the truth. From the time nilianza hii channel in the beginning, interaction yangu na my friends, musema ni my friends, imeni improve as a human being. Ime improve sana sababu we sharpen each other. Naona hivyo back and forth. Oh, mi sina passport, msa napata passport. Oh, na passport sahi, na Middle East. Guess what? So the fruits zile niliplant, they are bearing fruit. The seeds I planted are bearing fruits. And I have nothing to do with it. Ni hao wenyewe waliamua kuifanya. But ile niliwa encourage wakaenda Middle East. Now they're making more money. They don't even watch the channel anymore, but wako subscribed anyway. That's good. Kwa nini? Because they're getting busy doing important things. So, washaget ile ni yao washaenda. That's what I'm saying. So, haita grow fast and niche. Mimi understand hivyo. But kumbuka, the boring things will make you more money. The exciting things, chances are somebody's already benefiting from that. That's why it's so exciting. Muona sasa. If I'm doing videos every day, jua nisha establish business yangu iko in a place that I don't have to drive truck every day. I'll get there eventually. Or maybe I never. Whichever. Muona. So ndio hivyo basi. Dixon. So kuna Hassan wa Isa amechelewa leo. Like the video to appreciate the guy. Oh, like ini video by the way. Inasaidia na engagement ya YouTube. Ona. Musa kusema hivyo. Why do fanya nike like the video. Hivyo msisahau. So kuna trending Dero Travels trending 254 ni aje? Mnajuana, hiyo ni poa, mnajuana. So Dero Travels, poa ndugu, student visa process inakupeleka aje? Ala, ushatabua siri bana. Tabua siri ya hii ni poa. Thanks a lot bro for always keeping us informed. I appreciate that. So imeweza conclude. Imeweka hapa sana by the way.
So kuna free 99, unaona? It's free 99. Hiyo ndio kaiva free 99. Free information. Imaanisha free 99. Free 99 ni it's free, free, free. Unaona? So by the way, uko agriculture ufanya. Inafanyika Master Gabu ni vile tu yani mimi I'm telling you the truth. Nikinunua shamba na napata mahindi. But ni ile kama ni mtu mblack kama mimi, kukuwa farmer inaweza kuwa a little bit dangerous, nasema hivyo. Juu kuna hii rhetoric ya wase wazungu ndio kama farmers. Juu hao ndio walipata mashamba kwanza, walipewa for free na gava 19 whatever. So they are already farmers. Ukishow up they might be threatened by your presence. So kama kuna guts you can do it anyway. Lakini muona kama you can do it anyway. I don't know why I'm giving you nini. Ile tu from my observation muona kama it's not something I'm willing to. But mimi niko na watu wengi, I have kids. So kama you can try. Just carve your path yako. Ina happen farming, I know. I would love to, by the way. Sijui kwa nini. Nimekuwa na hii tendency ya kupenda countryside. I don't even know why. It's kienda kwa yes, fresh air. Woo. I think inanisaidia kwa therapeutic. Alkibai hao ni tu watu yangu mwangalia. Unajua when you're raising kids, you want to be close to everything. Shule, daktari, hospitali, these things. Kama si angalia urgent care. Iko tu hapa hivi maybe 2 miles this way. Okay, urgent care watoto iko hapa hivi. Yani we have like 4 Kenya tuangaje clinics ama clinics in case kuna watu hiyo kwa wagonjwa. Specialized hospital iko Maple Grove, alafu kuna children's iko Minneapolis, kuna Plymouth hapa chini, kuna Basley pale juu. So we are close to place ya kubuy food, place ya kuya shule, recreation iko hapa tu. Recreation ni hapa chini tu hapa Plymouth Center hapa tu. Where is house is this way, iko east side. So you live around things ile things that you might need on a daily basis. But mimi nikienda country moving ni kama niko more free. I don't even know why. No. So eventually when I get the money in the countryside, niko naishi huko, probably do farming na kuna ng'ombe na kila kitu. No. If I have the energy to do that. So how can I reach you? Kwa description ya YouTube video hapo chini utapata information yangu yote huko. Learn more. But vile msema kila siku, text me first with your name, alafu niambie how we met, kabla meet kwa YouTube ama TikTok, then na save number yako, then we'll continue having a conversation. If you want me to call you, nitakupigia simu. I'll be happy to. Hii job yetu imenikatia siku hizi, yani hata sijui. Anyway, sijaongea na watu sana siku hizi. I'll be happy to talk to you. So it's my prayer when I win the DV lottery 2027, I admire nikutane na wewe face to face, one after I have settled. You have made me admire the American dream. Thanks. That's true. That's what I'm doing, by the way. Mimi ni manifestation of the American dream. I don't think so. It's too big. Unaona wewe, unaona hivyo Dixon. It works out. Usisikie, unajua kuna wasaume, jua what kind of channel una watch. Kila msana kama msana watch ana vlog, experience yangu ya kuvlog, mimi si vlogger by the way. But ni ile you run out of ideas sometimes. So suppose kama msee uko na vlog last week alafu hauna ideas, alafu usikie lottery itakuwa na fee, utatry upush hiyo video more. Kwa nini? Because it gave you something to talk about. Alafu because ni breaking news, uta think through it haraka, utaisema tu haraka. So mimi mara mob, because I do videos once a week live at least, ile ingine mumu do kama hata za do moja leo ni post kesho, but hii ndio main hii live. I think through, alafu ita unfold nikisikia hiyo news. Nilisikia watakuwa na fee kwa DV. Sema, is it true? Nikaiangalia, si fee immediately imekuwa proposed kwa bill from the Senate, from the House. House ikapitisha. Kwa nini? It almost failed, by the way. Walipitisha usiku, sijui saa 8 usiku. That means they were disagreeing. Wakamake ma deals, wakaagree, wakaipitisha. Sawa, ikaenda kwa Senate. Senate ni battle ingine itakuwa reviewed. Itapita. But mimi, I don't think fee itakustop you from achieving your dreams. I don't think so, unfortunately. Kama hiyo ndio, kwa sababu people will always find reasons not to do something. So useme fee itakustop. Maybe the fee will make you do it now. I'm telling you, man. Sometimes when you put a price on something, inakuwa more precious. People will take it more seriously. So you might be surprised when a fee ya DV, then everybody will start winning green cards. Labda natoa hii mambo ya lottery kwe, you pay your way to America. Everybody will now. No. Wewe utakuwa mmoja wao, who you are, wewe. No. So
Inakwanga funny hivyo. You put a price on something, now everybody wants to pay for it. Iko free, nobody cares. Unaona? Ni hivyo sasa. Inakuwa na value ukiweka price. So massive guys, a giveaway for sure. Thank you for inspiring big man. You've really impacted me personally. Personally, me keeping uh you've really impacted me personally me keep inspiring brother, big up. Ni kama na translate na kitu sijui I'm thinking uh, asema nimemuimpact personally, asema me personally, amaanisha hivyo maybe ameongea tu kama maybe ana translate, unaona. Sikuisikia vizuri. Dero umeandika haraka sana. Texting you fast in the inbox or WhatsApp. Either one. WhatsApp ni poa juu ndaiona. Hata inbox naiangalia. Unajua mtu hiyo kilala okay, where is my phone? To catch up on my comments haraka haraka before amke. Mtu yangu ni 2 year old. Ako na ile situation awareness. Unaona, so it's becoming easier now. Nimekuwa na mtoi mdogo from last year, so it's improving. She's getting older. As afanya activities zake hapa hivyo for maybe half an hour at least break. Sasa, so hii ni Dickson Saku. Kuna trending 254. I watched a video about a certain woman who came to the US through agriculture around 2007. The US had a scarcity of farmers, so they gave visas to farmers around the world, especially Kenya. It's true, these programs come up every year. Mi nawambia, despite the headlines, hapa juu na kila kitu, nimesema nini in the beginning of this trending 254? Honestly speaking, the rural America needs immigrants. Kwa nini? If they don't get immigrants, they're in dire need of motivation. Ulisikia ile Trump akisema ati the people from Asians, they're eating dogs, they're eating cats. Honestly speaking, your Tao, since they moved in, our Asians, Tao may improve economically. The people who know these things, tafuta mayor wa hiyo town, tafuta ule councillor, akambia, ever since we brought these immigrants from Haiti, mwisema kama ki-American, Haiti, hii Tao improve. Our economy was this, now it's 10 times this. Kwa nini? Wamechangamsha hiyo Tao, wamechangamsha. Sababu these resources are available, but people are not taking advantage of them. Kwa nini? People from the country, when they grow up in a college, they never go back to their county. Once they leave the county, they never go back. No. Wanakam kuishi hapa ma neighborhood, ma suburbs. So ina lose watu. So we need fresh blood who are willing. They're just happy to be there. Alafu wabuild the economy tena. Mona sasa. So America needs immigrant. Despite the political rhetoric. How do I know that? Sisi tuna running construction. Actually, if I could just ikisema tu my overcast, nikienda job site kesho asubuhi naenda kufanya job, most of the dump trucks ni immigrants. Sikia story, sijui percentage because nobody's taking, mimi si statistician, statistics, nimesema vizuri, hiyo wali nisumbua, so mimi sikogi na take statistics, but nikwambia ukweli kabisa, nikiangalia who owns dump trucks in Minnesota hapa hivi Twin Cities ni immigrants. Naona it's so intense, mpaka siku hizi kienda kwa dealership ya Volvo kuna Msomali huko, kuna Mwafrika huko. Nini? Because they know the customer base yatoka na truck, they look like me. Naona, and if they're making more money, why do you think they're hiring a black guy? Kwa hiyo nini? Because they know where the money is coming from. So angalia kile nasema, wachana political ni theater, it's a theater. Naona hizi ma YouTube za haraka breaking news ni theater. Breaking news ile news imekam immediately sahi, you have to out haraka, but ipatie time imarinate, we season alafu imarinate, uta realize ilikuwa breaking news ilikuwa hapa juu, but the truth ni average. Naona it's just breaking news. Usifuate when they put hiyo pesa, they might say pay for green card, alafu now hakuna lottery, you pay and you win. Yes, guess what, more people will come. No. Mi najua hizi vitu sometimes in a backfire, you have an intention of doing something negatively, alafu unaipass anyway, alafu ina bring even more positive change. Nishaiona hivyo all the time. No. There's a example, but they're very unfriendly kwa hii channel. Sawa. Amecomment already na comment imeingia by the way kwa WhatsApp, nimekuona, so at least nimeona imekam na yangalia baadaye. I'm using the phone kunini kwa nini chat pia, so that's true. Program is come. Oh, Vincent yuko hapo pia. Vincent afakuja States pia. Kuna wase maze Gato, Vincent, Derek, yani kuna wase wengi sana afakuja States na kuja States hapa hivi. I don't know how I can personally vouch for them. No.
Vincent akaona hapa hivi late here, usijali Vincent. So Trakamami asemaje, please take this down, it will harm you if things escalate to an actual change. Okay, Trakamami, please take this down, it will harm you if things escalate to an actual charge. I'm doing everything in my power to help you, but you're outright self-sabotaging. It won't. I don't know what she's saying. Anaongejea story yangu ile. Thanks, sir. It's true. Something that is precious, something that is precious, it has a price to pay, and encourage that won't prevent me to look for it in Jesus name. Sasa anaongea historia jana, by the way, na maasira vibaya sana. Najua labda nafikiri labda naongea vibaya juu yake kwa nini, kwa historia jana, but see naona. So anyway, so semaje, it's true, something that is precious, it has a price to pay. I'm encouraged that won't prevent me to look for it in Jesus name. Nasema hivyo, that's true. Wataintroduce fee alafu watoe mambo ya lottery, sawa? So ikwe you pay your way. Mi nakwambia hivyo, it could be funny by the way. Nishaona vitu mob sana zinasema we are changing, alafu people, okay, angalia hivi, generally people are usually afraid of change. People are afraid of change, by the way. Sometimes that change is necessary, lakini change kikuja wanasemaje, okay, we'll have a fee for DV lottery from now on. Ni how much? Ni $200. But then on the back end watu wa ile mambo ya lottery isikuwe ni kama kuchagua chagua, ikuwe tu anybody who pays anakuja. Do you think itakuwa hard ama easier? Okay, some people will have an advantage juu kuna pesa, lakini hata wewe utakuwa more inspired, sababu saa hii, sababu jua ile lottery ni bahati nasibu. Nobody knows. Una apply alafu unaifanya alafu unasahau. Nobody knows. Unaona? Una apply bubu unamaliza. Guess what? Ukienda kwa hiyo story nyingine ya nini, story nyingine ya itwaje? Story nyingine ya kusema lipa alafu kuje, kama Canada ilikuwa last year wame slow down kidogo. Maybe they have enough people. Kwanza wala wameingia wa mature alafu wa bring tena. Programs come every year, by the way. Hata naweza kunaongea saa juu ya kitu fulani, there's something else, maybe another town somewhere, they need nurses, they need doctors, they need drivers. Special tu za coming tu ile alafu inafungwa tena. Those happens, by the way. Ni vile mimi sikuagi na, I don't have like, sina ile itongaje, ile kitu ina cover wholesome everything together. Mwaka na vitu ndogo ndogo tu zile zina naona. I know what I know. Sijui everything, siko connected na, but these things happen. Sometimes kuna scholarship zinafungwa. So people can come for, kama F1 imesimama. Kwa nini? Baadaye itakama alafu improve. Unaona hivyo sasa? That's what it is. There's nothing you can do about that. That's what it is. So tukienda kwa, naona. Sijui kwa nini asema hivi. Kama acha nifanye hivi, naona. Juu una nini, sijui mbona natry comment hapa hivi kwa nini, kwa anatry comment hapa hivi kwa nini, asema ni kama ananiambia mimi ni take down, alafu ana comment na hii story tena, anaharibia hii story yote. Mimi siongee juu hiyo story, unaona? So so inakuwaga hivyo, by the way. Unajua ile ina bring fee alafu ina open more opportunity. Scholarships na open this year zinafungwa, so it's up to you kukuwa in charge. Kama kuna vitu nimelearn, siwezi sema sahibu juu ni mpya, kuna majob fulani hizo show up, unasikia AI itakam kutake away jobs, not knowing that ukitake away hiyo job ita create another opportunity. Unaona hivyo, hiyo inakuja hivyo, unaona, inakwanga hivyo. So inakwanga hivyo. So ukisema ati, kama unasema ati fee itakuwa introduced, unasema tumeintroduce fee, but tumefanya nini? Tumeintroduce fee hapa hivi, number one. On the other side tumetoa lottery. So hakuna bahati nasibu anymore. Tumeintroduce fee, tumetoa lottery. Tumeintroduce fee, tumetoa lottery. Unaona hivyo sasa? So inakuwa you pay your way, ukianza lottery semeaje 6x6 uapply, ufollow your process through, unakam kama umeingia states immediately. Kwa nini? Kuna county flight tasemaje, we need 3000 people. Preferably watoto, familia na mama yao, kitu kama hiyo, families. Kwa nini? Tuko na shule hapa hivi, shule ijae, alafu ndio kwa sababu unajua before a bill kama Walmart hivi, Walmart store, au angalianga what's the population around your area. Unaona, what's the population around your area? Wakisema is this much, guess what? Then after your time, then
population. Wasema we'll build a Walmart here. Kwa nini? Wamepiga ile statistically, if people eat, they buy food and products, wako na watu kama 3000, waweza build hiyo Walmart hapo, itakuwa profitable. Unless something happens to hiyo mtaa, they start losing like the neighborhood, wana move out. Kama Detroit, one of the town, kuna place inaitwa Detroit huko hivyo Michigan. Detroit ilikuwa very successful which year? 80s, 70s, kitu kaa hiyo. Juu ile automotive industry. Alafu over time automotive industry, what happened? You can move out of Michigan. So unapata a whole suburb iko empty, hakuna mahao. Everybody moved. So value can reduce, naona. That means they have the infrastructure, lakini hawana watu. Unaona hivyo sasa? So ile income flow, even if you have the infrastructure, but there's nobody to generate your income, they're using utilities na kila kitu, I make any sense. Because you're losing money. Umeona? Mimi na believe hivyo by the way, nikiangalia kama as a rational thinking. Utaona ile ukibring wasee kwa mtaa fulani, ita increase hiyo capacity ya mtaa, alafu people will make money, alafu everybody will be happy. Naona hivyo. So usikufe ati if itaintroduciwa, labda itakuwa so mbili, unalipa guaranteed green card. Jini ile, you never know. Mimi nasema maybe we'll see how this thing ages after 5 years hivi. Unasema you are right, I hope I am. No, kwa sababu sasa una apply October, alafu you close your eyes na ngojea May 6 months, alafu umengojea something for 6 months kuja kuambiwa no, you didn't qualify. Man, tena ngojea 6 months una apply tena, man, no, inakuwa depressing in a way, but musa mangaje, keep trying. Every time una fail, to me you kama fuel to do something else. Jumi nilitry kwenda kama F1, nikanyimwa visa the first time, because ni computer science, kanyimwa visa, nikaona maybe that's too high. Nikaingia kama ilikuwa medical something, kama mtu wa ambulance hivi, tongaje nimesahau jina, nikagosa visa. And after the cheapest, because the last year because ni healthcare something, yani ile kama social worker, nikanyimwa visa tena. Simwacha niwache, nikataka apply green card. But the fact that nilifail F1 1 2 3 4 5 times, 4 times, nina embassy 4 times, kupata green card niko nisha experience kwenda embassy already. So niko na ile fear naweza lose. Niko na green card, nasema naweza lose green card. Sijui kwa nini, kwa sababu kwa memory yangu nafikiria every time kienda kama F1 niko rejected. Nimeingia huko, do you have this? Ndio hii. Hakuna maswali, hakuna interview, nilipa, ngojea your passport tutakutumia kesho. Passport ndio imekuja. Siamini niko States. Naona. So ile objective yangu kuja States ili happen with a different form, but because nilifail ile nyingine ya first, haikumaanisha ilikuwa guaranteed failure. Ilifungua another thing. Muona sasa? Ilikuwa hivyo sasa. So saa ngapi? Na run out of time. Mtu yeye anatoka amechomoka saa hii. Sijui kama ni text nijue kama amechomoka. Alafu 4 hivi. Ndio kama amechomoka. Sasa na check na mother 3 kama amechomoka, nafaa kuchukua mtu yeye airport. Juu ni mtu yuko underage, ako si 18. Lazima niingie ndani kumchukua kwa ndege hivi. So I said to Maza live hapa saa hii. Any question nimemiss? Cruise concept audio associate vipi albo? Poa sana msee. So ndamaliza live hapa hivi. Hope everything iko poa. Niko na audio, niko na kila kitu. So tamaliza TikTok kwanza. Unaona? To end TikTok. Call on get in touch. YouTube. Alafu YouTube kuna anything else? Tumaliza question zote. Nasema thank you. It's truly something that is precious. It has a price to pay. Nishasema hiyo already. Sasa wase nashukuru sana. Niko nachukua mtoi leo niangalie track, vitu mingi ziko cramped up together. But ita work out too. So hopefully mtakuwa na wiki njema, tutaongea next week tena. Post videos are tracking this week. I promise. Sasa nimesahau. Promise sana. Miss Lydia amesema thanks albo. Poa. Post videos are tracking this year. Najua mmemiss hizo sana. Nice time bro. Post. Sasa hopefully just the edit yote. Nataka edit moja at least ni post ya tracking kesho ama tukaa hiyo. Happy videos are tracking. Ziko. Nilo tu I just feel like posting. Naona. Sasa basi. See you next time. Peace. I'm out. Nani wa mwisho? Vincent. Anasemaje nice time. Nani mwingine sasa tumaliza. Acha ni end live hapa. Running out of time.